let's begin this function with a special zest. Good morning to all dignitaries, guests and delegates. With great joy and immense exultation, I feel privileged to extend my warm welcome to all present here for the inauguration of National Seminar along with the releasing of a book authored by the faculties of the Department of Communication and Media Studies, Marian College Kuttikkanam. Now, I cordially welcome all the dignitaries present here. Professor Dr. Ajimun George, Principal of Marian College Kuttikkanam. Dr. Jose James, Director, CECRT. Maliyur Sri Parameshwaran Nambudiri of Maliyur Madam. Reverend Father Bobby Alex Manaplakal, Manager and Vicar General of Kandapalli Diocese. Dr. G. Kumar, former Vice Chancellor of Central University of Kasaragod. Professor M. Vijay Kumar, Director of the Department of Communication and Media Studies. Father Sophie Thomas, Head of the Department. Dr. Anup Dev Michael, Senior Faculty and Convener of the National Seminar. I invite Anjali Biju for the prayer song. I kindly request everyone to please rise up for the prayer.
I invite Professor M. Vijay Kumar to deliver the welcome speech. ഏവർക്കും എൻ്റെ എളിയ നമസ്കാരം. The Department of Communication and Media Studies warmly welcomes everyone to the National Seminar on the role of media and judiciary in the protection of democracy. We do not claim that the media and judiciary are the sole protectors of democracy. The people of this country, irrespective of their caste and creed, are the real guardian angels of democracy. But the media and the courts have a special role to play in a democratic society. In the post-internet scenario, social media are also emerging as a dominant force to reckon with in the public space. Though the interventions by the media and judiciary in the governance is generally considered as genuine efforts to maintain law and order, democratic values and ethics, they sometimes create panic. Social media are stronger and dynamic platforms to reflect public concerns. It is also a place where inappropriate trolls, body shaming, and intense hate literature are produced. Sometimes we desperately seek a control mechanism to weed out the invasive growth of such unwanted elements. We know from our experience that the voices of the marginalized and subaltern populations are heard and sometimes addressed by the concerned authorities thanks to the social media postings. Inclusiveness, I think, has been the focus in recent years. If restrictions are imposed on such postings, social consciousness will fade away. Restrained and responsible articulations in the media scape may be a better solution to create social order. Before we begin today's official business, we are also releasing a book on the religious harmony in Kerala. It is a culmination of a social science research project the department has taken up with the RUSA funding. Let me now confine myself to my duty to welcome the guests, researchers, participants, and my dear colleagues and students. The chairman of this meeting is our respected and beloved principal, Professor Dr. Ajimon George. He is a well-known researcher, teacher, and administrator who has occupied the highest office here at a crucial time when we prepare ourselves for the NAC accreditation. He will predictably lead us to the next stage. Sir, we remember with gratitude your special consideration for our department. A warm welcome to you, Sir Ajimon, sir, on behalf of all people present here. Our MLA Sri Vadur Soman wanted to address us, but due to some important political assignment, he cannot be present here today. We will be playing a video message from him after the presidential address. I formally thank our respected MLA for his good wishes. Our chief guest is a well-known political analyst, a professor of political science for the last 45 years, and former Vice Chancellor of the Central University of Kerala in Kasaragod, Dr. G. Gopakumar. As my senior colleague in Kerala University, we know each other for the past 40 years. He is one of the pioneers of psephology in India. In the turbulent political situation in Kerala, anyone holding a public office becomes a controversial person. But Gopakumar sir is a non-controversial academic and keeps the human values close to his chest. We look forward to you, sir, for the keynote address. Let us all warmly welcome Dr. G. Gopakumar. Brahmasri Malliyur Parameswaran Nambudiri is one of the reverential figures in the social life in Kerala and a great scholar who is engaged in interpreting the Gita, like his illustrious father, Brahmasri Malliyur Ramakrishnan Nambudiri. Tirumeni, we are grateful to you for accepting our invitation to release the book on religious harmony. Your presence here is a blessing to all of us. വളരെ വിനയത്തോടെ ആദരവോടെ മള്ളിയൂർ തിരുമേനിയെ മരിയൻ കോളേജ് ക്യാമ്പസിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Our manager and Vicar General of Kanchanapalli Diocese, Reverend Father Bobby Alex Mannamplakkal, is one of the greatest motivators of this institution. He is also the former editor of Deepika. He is a soft-spoken administrator with a clear vision about the future prospects of this college. Acha,
We thank you very much for your presence here. A loving welcome to you, Bobby Cha. One of the most important persons among us is none other than the respected director, the Center for Eastern Culture and Religious Thought, and our mentor, Dr. George James, former registrar of MG University. He is responsible for the publication of the book on religious harmony. We warmly welcome you, sir. Two of my most respected and loving colleagues, Dr. Anup Dev Michael and Father Sobi Thomas Kannaril, are on the dais. The first person is the real strength of our department and the main author of the book. He has already authored more than 20 books, including the translation of Sukumar Adiko's Tattvamasi. Father Sobi, our HOD, is an artist and an intimate friend for all of us in the campus, a man of many parts. I welcome you, Father Sobi Thomas Kannaril. I also would like to extend my welcome to Sister Anu George, Bobby Perambra, our studio controller, Anson Thomas and Sabita Nasir, my colleagues, the directors of various departments, faculty members, staff and students, and particularly Sri Radhakrishna Pillai, a writer par excellence, is one of the key figures in the college administration. Welcome you, sir. I would like to welcome the paper presenters here, the delegates, and my own students. Thank you all. A warm welcome to all of you. If I have left out anybody, please excuse me. Thank you very much. Okay, thank you. Now, I welcome Professor Dr. Ajman George, Principal of Marian College Kuttikkanam, to deliver the presidential address. Honorable Dr. G. Gopakumar, former Vice Chancellor of Kerala University and Central University of Kasaragod. Our chief guest, Brahmasri Malliyur Parameshwaran Nambudiri, Very Reverend Father Bobby Alex Manapakal, Vicar General of the Diocese of Kanyakurli and manager of our college. Other esteemed dignitaries on the dais, my dearmost students, my dear colleagues, and esteemed participants of this national seminar, today national seminar. Today, in association with the Institute of Parliamentary Affairs, Government of Kerala, and also in association with the Forum for Democracy and Social Justice, FDSJ. So FDSJ is a forum that is instituted at the college level as per the directions from the Institute of Parliamentary Affairs. The Department of Media Studies has arranged a beautiful two-day national seminar. And Marian College is really honored to have the presence of two eminent personalities in this occasion. One is Dr. G. Gopakumar, an eminent academician and a political analyst. And we see him very frequently in the media, participating in discussions of contemporary relevance. And also he writes articles in newspapers. So he is delivering the keynote address, and Marian College is proud and honored to have the presence. And we have Brahmasri Malliyur Parameshwaran Nambudiri here with us to release a book on communal harmony that has been written by faculty members from the Department of Media Studies. It has been written by Dr. Anup Michael, Professor M. Vijay Kumar and Father Sobi Thomas.
And we have a very relevant topic, role of media and judiciary in the protection of democracy. So being media students, this topic is very relevant and important as far as we are concerned, and that too, to deliberate on this particular topic from academician and political analyst Dr. G. Gopkumar, that is a very rare occasion for you to participate. So when we think about the role of media, independent media, independent reporting, that helps to protect democracy. You know that the spirit of democracy is providing justice and equality to all citizens of the country. And media has a greater role. And it is the media that provides information to the public on the functioning of the government, on what is happening in the society, and that is why we say that media is the mirror of the society. And being the citizens of a country, we get information, independent information, so that the citizens of the country can base their decisions in deciding the government. So anyway, this particular seminar will definitely give us more insight in understanding and protecting the spirit and the principles of democracy, and what the judiciary plays in protecting democracy. So let me confine my words, because there are a lot of other speakers to speak, and there is keynote address as well. So I congratulate the Department of Media Studies, all the faculty in the department, and all the students for arranging this kind of a wonderful national seminar. And I take this opportunity to wish you all the best in the coming sessions. Thank you so much. Now, a message from Sri Varu Soman, MLA, PDMate, will be screened on his absence. Voice. നമസ്കാരം, ഞാൻ വാരു സോമനത്തിലെ പീരുമേട് നിയോജകമണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യും. പീരുമേട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഏക പട്ടണം നമസ്കാരം, ഞാൻ വാഴൂർ സോമനത്തിലെ പീരുമേട് നിയോജകമണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യും. പീരുമേട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഏക ഓട്ടോണമസ് കോളേജായ മരിയൻ കോളേജിൽ ഈ മാസം 16-17 തീയതി നടക്കുന്ന ദി റോൾ ഓഫ് മീഡിയ ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി ഇൻ ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഡെമോക്രസി എന്ന ദേശീയ സെമിനാറിന് സകല ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. 4 സെക്ഷനുകളിലായി 20-ലേറെ പ്രബന്ധങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ സെമിനാറിൽ 100-ലേറെ പേർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയിക്കും. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, നിയമവിദഗ്ധർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഗവേഷകർ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ചർച്ചാവേദി എനിക്ക് നേരിട്ട് വരണമെന്ന അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ദേശീയ സെമിനാറിന്റെ സംഘാടകരായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മരിയൻ കോളേജിലും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എൻ്റെ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാർലമെന്ററി അഫയേഴ്സ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഈ സെമിനാറിൽ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്കും കോടതികൾക്കും എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഫലവത്തായ ചർച്ചകൾ
ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. സെമിനാറിന് എൻ്റെ ആശംസ. ഏവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Now I invite Dr. G. Gopakumar. Sorry. Now I invite Dr. G. Gopakumar to inaugurate this session. President of this meeting, Dr. Ajiman George, Principal, Sri Malliyu, Sri Parameswaran Namboodiripad, Reverend Father Bobby Alex, Manager, Dr. Josh James, Father Sobi Thomas, my dear friend Professor Vijay Kumar, faculty members, and dear students. Let me first of all congratulate the Department of Communication and Media Studies for taking up a very lively topic, the role of media and judiciary in the protection of democracy. Most of the time, media students focus upon technical aspects and not directly coming to the issue of politics and most probably the challenge of democracy. But ultimately, when they recruit themselves to become journalists, they have to work in an atmosphere which is challenging, despite the fact that democratic society has come to the world. So they have to face a lot of important issues and challenges in this process. I will have an extensive keynote address later, but since this is inaugural address, I am just briefing up in 3 minutes. Today, there are around 194 countries in this world, but very few countries are mature democracies, which we can call it as developed democracies. Some of the countries are electoral democracies, and some other countries do have trivial democracies or democracies in nominal sense only. The rest are not at all democratic societies. They may be kingdoms, they may be Islamic republics, they may be having other kinds of autocratic or one-party systems like our neighbor in China and elsewhere. So the world has not fully become democratic, and even if it all becomes democratic, you cannot consider them as one. Political scientists consider them at least in 3 categories: mature democracies, trivial or weak democracies, and electoral democracies. India fit into the electoral democracy. We have not become a mature democracy. Although we are the largest democracy in the world with 141 crores of people, we haven't matured as a democracy. Democracy has many dimensions and many implications. There are many definitions regarding that. How do you qualify it? One senior political scientist who has done work extensively on democracy has said, human beings have discovered, destroyed, and reinvented democracies several times. He said it is like fire and water. Democracies emerge, democracies get destroyed, and again reinvented democracies. It is said that even in the early period, even before the birth of the Christ, Athenian and Greek democracies existed. But the fact of the matter was that hardly 10 to 20% of the people were participants. The rest were considered as slaves. But yet they had a direct democracy. So democracy has a long history. But full-fledged democracy, by giving full rights to all the people, citizens in a country, is of a recent origin, particularly after Industrial Revolution. So this is all recent developments. And when India ventured to experiment democracy, Western powers, including our colonial masters, were shocked and surprised and said,
This country with so many contradictions, diversity, and poverty will never survive with democracy. Many other democracies, post-colonial societies which became democracies, destroyed itself. They could not bring back democracy. They have amended, they have destroyed the constitutions, brought in military dictatorship or one-party state, and then again plunged into democracy. That is why I said democracy was invented, destroyed, and reinvented. And this process is going on. Let us not forget, even in India, we had suspended democracy for 22 months between June 1975 and March 1977. So democracy is really a challenge to achieve and implement. I am fond of saying that it is not a one stone throw distance. Just like a mango which can be aimed and somebody can throw it and ensure the fall of the mango, democracy is not a one-shot game. It is a lengthy process, it is a way of life, not only a form of government. As young students, you have to learn and experience democracy in the decades to come. I will have an extensive talk later. Considering the fact that this is an inaugural address, I am editing myself to ensure that a successful program and national seminar will go ahead in the coming 2 days. I wish all success for this national seminar on role of media and judiciary in the protection of democracy, and I have the great pleasure to declare this national seminar open. Thank you very much. Now, the introduction of the book Religious Harmony in Kerala. Most people in Kerala always wish to cultivate a harmonious relationship among themselves, even as they remain distinctive in religious beliefs and cultural ethos. These minorities will have an insecure feeling when they coexist with the majority in a social system. With this in mind, the Marian College Kuttikkanam Autonomous has initiated a research on religious harmony in Kerala at the Center for Eastern Culture and Religious Thoughts with the funding from RUSA UGC. This study of religious harmony must be looked at from 2 angles. First, the common understanding of religion is expressed primarily in rituals, irrational beliefs, and a variety of daily, weekly, and seasonal religious practices that are unique to each religious persuasion. Second, to give context to the first, a better comprehension of the tenets and dogmas of each religion. Kerala was divided into South, Mid Kerala, and North divisions to aid in research. Three researchers were assigned to each region, and they used the approach of visiting the hubs of religious customs and practices across all faiths, such as temples, mosques, and churches, as well as pilgrimage sites, and soliciting opinions from a cross-section of people using a pre-planned questionnaire. The finding of the research is documented in a book titled Religious Harmony in Kerala, scripted by Dr. Michael Puttantara, co-authored by Father Sobi Thomas and Professor M. Vijay Kumar, all belonging to the Faculty of Communication and Media Studies Department of Marian College. Now, I respectfully invite Maliyur Sri Parameshwaran Nambudiri of Maliyur Madam to release the book, and Father Bobby Alex Manaplakal to receive the book and say a few words in felicitation.
ശ്യാമളം പൂജയൻ വേണം ശ്യാമളോയം കുമാരകം വേദവിദ്യം പരം ബ്രഹ്മ ഭാസതാം ഗുരുതോ മമ. ഗുരുവായൂരപ്പ നാരായണ. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വിജയകുമാർ സാർ, എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒട്ടും പറ്റില്ല, ക്ഷമിക്കണം. നാരായണ. വിജയകുമാർ സാർ, പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അഞ്ജുമൻ ജോർജ്, പ്രിൻസിപ്പാൾ ശ്രീ ജിഗോകുമാർ സാർ, ബോബി അലക്സ് ഫാദർ, ജോസഫ് സാർ, ജോസ് ജെയിംസ് സാർ, എല്ലാവരെയും വന്ദിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു മത സമന്വയം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ തമ്പര ഫാദർ സ്വാമി തോമസ്, വിജയകുമാർ സാർ എന്നിവർ ചേർന്ന് രചിച്ച ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ എന്നെ വിളിച്ചു തന്നെ ഇതൊരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. എൻ്റെ അച്ഛൻ ചെയ്ത പുണ്യത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു സദസ്സിൽ ഇത്രയും വലിയ അറിവുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ മുമ്പിലും ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മുമ്പിലും വന്നിരിക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. അവരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെപ്പോലൊരാൾക്ക് എന്താണ് പറയാൻ സാധിക്കുക എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം രചിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭാഗ്യമാണ്. ബ്രഹ്മം എന്ന് ഒന്നേയുള്ളൂ, അതാണ് സത്യം. ആ സത്യമാണ് ഈശ്വരൻ. ഈശ്വരനെ നമ്മൾ ഒന്നായി കാണണം. ഏത് മതഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായാലും ഈശ്വരൻ ഒന്നേയുള്ളൂ. ആ ഈശ്വരനെ പല രൂപത്തിൽ ഓരോ മതവിഭാഗങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. അവിടെയൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഈശ്വരനെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുക, അപ്പോഴാണ് നമുക്കെല്ലാ ശ്രേയസ്സും ഉണ്ടാകുന്നത്. അവിടെ മറ്റ് ദുർവാസനകൾ മാറി സദ്വാസന വന്ന് നമ്മൾക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ പുരാണങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രവിക്കുക. ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ആധ്യാത്മിക ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വളരുമ്പോൾ നമുക്ക് ദുശ്ചിന്തകളൊക്കെ മാറും. ഈ ദുർവാസനകളൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു സദ്വാസനയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അവിടെ എന്താ വേണ്ടത്? ഒന്നിനെയും വെറുക്കാതിരിക്കുക, ഒന്നിനെയും ദുഷിച്ചു പറയാതിരിക്കുക, എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളെയും ആദരിക്കുക, ബഹുമാനിക്കുക, അതാണ് വേണ്ടത്. എൻ്റെ ഇല്ലം കുറുപ്പന്തറയിൽ മാഞ്ഞൂര് കുറുപ്പന്തറ എന്ന ദേശത്താണ്. അവിടെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ ഒരു ദേവാലയം പണിയാനായി 2-3 പേർ ക്രിസ്ത്യൻ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ വന്ന് ആ മുത്തശ്ശനോട് അനുവാദം ചോദിക്കുകയും ആ മുത്തശ്ശൻ ഒരു ദേവാലയം പണിയാനാണ് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നി ദാനമായി ആ സ്ഥലം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആണ് കുറുപ്പന്തറ മണ്ണാറപ്പാറ പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം.
ഇപ്പോഴും കുറുപ്പന്തറയിൽ വളരെ ഭംഗിയായി നടക്കുന്നൊരു പള്ളിയാണ് മണ്ണാറപ്പാറ പള്ളി. അത്രയും ഹിന്ദുമതവും ക്രിസ്തുമതവും എല്ലാവരും യോജിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് മാഞ്ഞൂർ ദേശം. തന്നെയുമല്ല, മള്ളിയൂരും പുരോഹിതന്മാരായിരിക്കുന്ന ആചാര്യ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുമായി വളരെയധികം ബന്ധമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനി ഏത് സമയത്തും എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും മള്ളിയൂർ വരികയും അച്ഛനായിട്ട് അനവധി സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അച്ഛൻ പോയതിന് ശേഷവും അദ്ദേഹം പലതവണ മള്ളിയൂർ വരികയും അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറയാറുണ്ട്, അച്ഛൻ്റെ ചിരി കണ്ടാൽ മതി, ആ ചിരിയിലാണ് അച്ഛൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന്. തന്നെയുമല്ല, അതാണ് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചത്, നിങ്ങളെന്താണ് അച്ഛനെന്ന് പഠിച്ചത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഞങ്ങളെന്താണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ആ ചിരി ചിരി മാത്രം മതി, എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അവിടെ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും അവിടെ വരികയും ഞങ്ങളായിട്ട് ആ സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആ ഒരു കാലമാണ് ഇനിയും മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത്. എല്ലാവരെയും ആദരിക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ ഈ രാജ്യം വളരെ നന്നായി ശ്രേയസ്സോടുകൂടി എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. യഥാവികതോ വന്യ ദാരിശ്രേയസയോനിഷു നാനേഭാതി വിശ്വാത്മാ ഭൂതേഷു തഥാപുമാൻ. അതായത് അഗ്നി ഏത് രീതിയിലും അരണി കടഞ്ഞുണ്ടാക്കാം, ഒരു വിറക് കത്തിച്ചുണ്ടാക്കും. അതെല്ലാം ഒരേ അഗ്നി തന്നെയാണ്. അതുപോലെയാണ് ഈശ്വരൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ആ ഈശ്വരനിലേക്ക് എല്ലാവരും പ്രാപിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെയൊക്കെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കും. ഇങ്ങനെയൊരു പുസ്തകം ഈ വളരെ പ്രയത്നത്തോടുകൂടി ഇവിടെ രചിക്കാൻ സാധിച്ചത്, ആ പുസ്തകം എല്ലാവരും വായിക്കുകയും എനിക്ക് മുഴുവൻ മനസ്സിലായിരുന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കി. എന്തായാലും ആ പുസ്തകം വളരെ പ്രയോജനകരമായി തീരട്ടെ. എല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളായി വളർന്നു വരണം. അതിന് ഈശ്വരചിന്ത മാത്രം മതി. ആധ്യാത്മിക ചിന്തയിൽ നമ്മൾ ഉയർന്നു പോയാൽ നമ്മുടെ ദുഷ്ചിന്തകളൊക്കെ മാറും. അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. എല്ലാവരെയും ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അച്ഛൻ്റെ അനുഗ്രഹവും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നാരായണ. Now I invite Father Bobby Alex Manaplakal. ക്ഷമിക്കണം. അടുത്ത ഈ പുസ്തകം റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റവറൻ ഫാദർ ബോബി അലക്സ് മണ്ണപ്ലാക്കിലാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനും മരിയൻ ഓട്ടോണമസ് കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളുമായിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അജിമോൻ ജോർജ്, ഇന്ന് നമ്മുടെ വേദിയെ അലങ്കരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആദരണീയനായ മള്ളിയൂർ ശ്രീ പരമേശൻ നമ്പൂതിരി അവറുകൾ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കീനോട്ട് സ്പീക്കറും സെമിനാറിൽ പ്രസൻറ്ററും ഒക്കെയായ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ ഡോക്ടർ ജി ഗോപകുമാർ, വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകരും ബഹുമാന്യരുമായിട്ടുള്ള മരിയൻ കോളേജിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികളെ,
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു സമ്മേളനമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുക. കുട്ടിക്കാനം മരീൻ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച്, മരീൻ കോളേജിലെ മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു നേട്ടം. ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നായക പ്രധാനികളായ 3 പേർ ചേർന്ന് രചിച്ച റിലീജിയസ് ഹാർമണി ഇൻ കേരള എന്നുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥം, ഇത് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പല പ്രമുഖരായ വ്യക്തികളെ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചുവെങ്കിലും ആ പേര് പരിഗണനയെല്ലാം എത്തി നിന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബഹുമാനിയായിട്ടുള്ള നമ്പൂതിരി അവറുകളിലാണ്. കാരണം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ, ഇന്ത്യയിലാകമാനം പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് മതസൗഹാർദ്ദം എന്നുള്ളത്. ഈ മതസൗഹാർദ്ദ മേഖലയിൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ബഹുമാനനായ നമ്പൂതിരി അവറുകൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഈ മേഖലയിൽ നല്ല ഘനമുള്ള സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അംഗമെന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ എത്തുകയും ഈ പുസ്തകം പ്രസാദനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത, അല്ലെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനി തുടർന്നും കേരളത്തിൻ്റെ മതസൗഹാർദ്ദ ഭൂമികയിൽ ഒരുപാട് സംഭാവന ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മുടേതായ വിധത്തിൽ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്, മാനേജർ എന്ന നിലയിലോ അല്ലാതെയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും 1-2 കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു ഉൾക്കൊള്ളാം. ഞാനും നിങ്ങളിൽ ഒരുവനാണ്. കാരണം എനിക്ക് അവകാശപ്പെടാനുള്ളത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വർക്കിംഗ് ജേർണലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ലേബൽ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങും പല ഉപരിപഠനങ്ങളും ആ മേഖലയിൽ തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ 2-2.5 വർഷം മുമ്പ് ഈ മരീൻ കോളേജിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള സമയത്ത് കുറേ വർഷങ്ങളോളം കേരളത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ഇന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പഴയ പത്രം, അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, 1887 മാന്നാനത്ത് നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച് പിന്നെ കോട്ടയം പട്ടണത്തിലേക്ക് പ്രസിദ്ധീകരണം ശാല മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച ദീപിക ദിനപത്രത്തിൻ്റെ ചീഫ് എഡിറ്ററായിരുന്നു. അഭിമാനപൂർവ്വം ഞാൻ പറയട്ടെ. അതോടൊപ്പം അതിനോടനുബന്ധിച്ച് 7-8 മറ്റ് പബ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ട്, മാസികകൾ. സ്ത്രീധന മാസികയുണ്ട്, കർഷകൻ മാസിക, ചിൽഡ്രൻസ് ഡൈജസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് അതിൻ്റെ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു വർക്കിംഗ് ജേർണലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള അവകാശവാദത്തോടെ ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. കാരണം ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. ഇന്നിവിടെ ഈ സെമിനാറുകളിൽ ഇന്നും നാളെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ സെമിനാറിലെ വിഷയം ദ റോൾ ഓഫ് മീഡിയ ആൻഡ് ദ ജുഡീഷ്യറി ഇൻ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഡെമോക്രസി. ഗോപകുമാർ സാറ് ഇനി അടുത്ത ടോക്കിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത്. വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് ഇന്ന് ജനാധിപത്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെക്കുറിച്ചും ഒരുപക്ഷെ അതിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂല്യച്യുതിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സൂചന നൽകിയെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളും സഹസ്രാബ്ദങ്ങളും പഴക്കമുള്ള ജനാധിപത്യം എന്നുള്ള ആ വലിയൊരു ആശയം, ഐഡിയൽ, അത് നിലനിർത്തുന്ന, അത് പ്രായോഗികതലത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ പ്രായോഗികതയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം, ജനാധിപത്യ രാജ്യം ഇന്ന് നിലവിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയമാണ്. ദ ലാർജസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച്, ദ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. പിന്നെ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളും അത് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ ഈ ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠന വിഷയമാക്കേണ്ടതാണ്. ഇനിയും ജനാധിപത്യവും ജുഡീഷ്യറിയും അതുപോലെ പത്രപ്രവർത്തനമൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്രപ്രവർത്തന മേഖലയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്, ചർച്ചകൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ മീഡിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയിൽ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുക. അത് വെബിൽ അന്വേഷിക്കാം, നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വെച്ച് അന്വേഷിക്കാം, ശരിയായ ഡേറ്റ വേൾഡ് ഫാക്ട് ബുക്ക് വെച്ച് അന്വേഷിക്കാം. എന്ത് വെച്ച് അന്വേഷിച്ചാലും ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ റാങ്കിങ് എത്രാമത്തെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? വേൾഡ് റാങ്കിങ്ങിൽ 150 താഴേക്ക്, ഒരു 150, 145 ഇടയിൽ കിടന്നിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് തത്തിക്കളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ
ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളൊക്കെ എന്ത് പത്രസ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഏത് ലോകത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്വപ്നത്തോടു കൂടി കടന്നു പോകാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ്. കാരണം വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി PG ഡിപ്ലോമ ഇൻ ജേർണലിസം, മാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ഡിഗ്രികൾ, ജേർണലിസത്തിൻ്റെ ഡിപ്ലോമകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ധാരാളം യുവാക്കളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ ആവേശത്തോടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 200-300 അപേക്ഷകൾ കിട്ടും. ഒരു ട്രെയിനീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പലപ്പോഴും പ്രായോഗിക ജ്ഞാനമോ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചോ വലിയ അറിവൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. പ്രാക്ടിക്കൽ സ്കിൽസും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുപോലും ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വർഷങ്ങളെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്തൊരു ഭാഗം നടക്കണം. പക്ഷേ ആർ വി റെഡി ഫോർ ദ മാർക്കറ്റ് ടുഡേ, ഫോർ ദ ഇൻഡസ്ട്രി? അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വാട്ട് ഈസ് അവർ റാങ്കിങ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ റാങ്കിങ്? അത് പല ഏജൻസികളും പല വിധത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാത്തിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തോളുക. എന്നാലും വളരെ വിഷമത്തോടെ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ റാങ്കിങ് വളരെ പിന്നിലാണ്. അത് ഇന്നും ഇതിനെ തുടങ്ങിയ കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ല, പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് അങ്ങനെ. അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് ശേഷം അത് പ്രോഗ്രസീവ്ലി ഡിക്ലൈനിങ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ മേഖലയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? നമ്മൾ പറയും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ട്വിറ്ററുണ്ട്, ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തിനുമുണ്ട്, എന്തും പറയാമെന്ന്. അവിടെയും ഒത്തിരി പരിമിതികളും പിടിച്ചു കെട്ടുന്നത് നടക്കുകയാണ്. ഒരു പരിധിവരെ അത് ആവശ്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗിക്കപ്പെടുന്നിടത്ത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വേണ്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. പക്ഷെ വേണ്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. ഞാനൊരു പ്രായോഗിക ഉദാഹരണം മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചോളാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു 2.5 വർഷം മുമ്പ് വരെയായിരുന്നു ഞാൻ പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്ററായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ജേർണലിസം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അറിയാം, ഒരു പത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പം 5, 8, 10, 20 എഡിഷൻസ് കാണും. ഇൻസ്റ്റേറ്റ് കാണും, നാഷണൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ കാണും, പല സിറ്റികളിൽ കാണും. അപ്പോൾ ഏത് സിറ്റിയിൽ ഏത് ലോക്കൽ എഡിഷനിൽ എന്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്താലും, ഇപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത പത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം 120 ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രോഡ്ഷീറ്റ് പേപ്പേഴ്സാണ് ഇറങ്ങിയത്. കാരണം ഇപ്പം കുട്ടിക്കാനത്ത് ഇറങ്ങുന്ന പത്രമല്ല കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഇറങ്ങുന്നത്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഇറങ്ങുന്നതല്ല കോട്ടയത്തോ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ അതേ പത്രത്തിൻ്റെ എഡിഷൻസ് ഇറങ്ങുന്നത്. മെയിൻ ജനറൽ പേജുകൾ കാണും, ലോക്കൽ പേജുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ അബൌട്ട് 120 ഡിഫറെൻറ്റ് പേജസ് ആണ് ഒരു നൈറ്റിൽ, ഒരു 4 o'clock ശേഷം അങ്ങോട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 120 പേജ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ 120 പേജസ് എവറി നൈറ്റ് ഇറങ്ങുന്നു. മോർണിംഗ് എഡിഷൻ വേറെ ഉണ്ടാകുന്നു, രാഷ്ട്രദീപിക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആൻ എഡിറ്റർ കനോട്ട് സിംഗിൾ ഹാൻഡ്ലി ഗോ ആൻഡ് വെരിഫൈ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പീസ് ഓഫ് ദ ന്യൂസ്. അപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ലോക്കൽ എഡിറ്റർ ഉണ്ടാവും, ഓരോ ഡെസ്ക് എഡിറ്റർ ഉണ്ടാവും, റീജിയണൽ എഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അവരെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദ ലീഗൽ പ്രിസംപ്ഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ദ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് ഹാസ് പേഴ്സണലി ലുക്ഡ് ആൻഡ് എഡിറ്റഡ് എവറി പീസ് ഓഫ് ദ ന്യൂസ് ഐറ്റം പബ്ലിഷ്ഡ്. അത് ലീഗൽ പ്രിസംപ്ഷനാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമുള്ള ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ ലോക്കൽ എഡിഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ പറയും, ഇത്രയും കാലത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോഴും ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അതിന് മുമ്പത്തെ ആഴ്ചയിലൊക്കെ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ് മൈ ടൈം ആസ് എഡിറ്റർ, ഞാൻ കൊല്ലത്ത് കോടതിയിൽ പോകാറുണ്ട്, പിന്നെ അങ്കമാലി കോടതിയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അന്ന് ലോക്കൽ എഡിഷനുകളിൽ വന്ന പത്രവാർത്തകളെ സംബന്ധിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒരു പരാതി, അത് പൊളിറ്റിക്കൽ കംപ്ലയിൻ്റ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫമേഷൻ ആകാം, എന്ത് ബേസിലാണെങ്കിലും ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രിമിനൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് യു ഹാവ് ടു പേഴ്സണലി ഗോ ആൻഡ് അപ്പിയർ ഇൻ ദ കോർട്ട്. അത് സിവിൽ കേസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ യുവർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നീഡ് ഇനഫ് ദാറ്റ് യുവർ അഡ്വക്കേറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ജനാധിപത്യ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൽ പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കിടപ്പെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി ജീവിതകാലം വഴി നമ്മുടെ കോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ അറിയാം, ജുഡീഷ്യലിൽ അറിയാം, ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് പ്രൊലോങ്ഡ് ഫോർ ലോങ് ടൈം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ആയുസിൻ്റെ അന്ത്യം വരെ ഈ കോടതിയിൽ ഇതിൻ്റെ പേര് കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ ജേർണലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ യുവർ എഡിറ്റർ വിൽ ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. അതാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം ജുഡീഷ്യറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാവുന്നൊരു കാര്യം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, അബൌട്ട് 4-5 years ago there was a cat fight between the advocates and the journalists. നിങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കുന്നുണ്ട്, പത്രത്തിൽ വായിച്ചു കാണുമായിരിക്കും. അതെന്താണ്? ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത വന്നു. അത്തരം അഭിമാനകരമായ വാർത്തയൊന്നുമല്ലായിരുന്നു, കാരണം അദ്ദേഹം വൃത്തികേട് കാണിച്ചത് തന്നെയാണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുക. എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ, അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല മെറിറ്റിലേക്ക്. ഏതായാലും അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ വാർത്ത ഈ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ്സും വർക്കിംഗ് ജേർണലിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു ഫൈറ്റായിട്ട് മാറി. ഇറ്റ് ബിക്കേം എ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ. ഈ ഇഷ്യൂ കത്തി നിന്ന സമയത്ത് കേരള ഹൈക്കോടതി എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഇഷ്യൂ ഒന്ന് അടക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മീഡിയ റൂമുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ.
അവിടുന്ന് വക്കീലന്മാരും കുട്ടി വക്കീലന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും കൂടി ഈ സാധനവും എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് പുറത്തിട്ടു. ഏതാ പത്രക്കാർ വന്നിരിക്കുന്ന കസേര ഉൾപ്പെടെ വേണ്ട, അവരുമായിട്ട് ഹൈക്കോടതി മുറ്റത്ത് കിടന്ന് പൂരയടി, ഭയങ്കര ഫിസിക്കൽ അറ്റാക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായി. ഇങ്ങനെ വലിയ ഇഷ്യൂ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഹൈക്കോടതിയിലെ ഫുൾ ബെഞ്ച്, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ശാന്തന ഗൗഡർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ജഡ്ജി ആയിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ ജഡ്ജി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വിളിച്ചു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പത്രങ്ങളുടെയും ടെലിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും എഡിറ്റേഴ്സിനെ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ടോക്കൻ വിളിച്ചു. അവിടെ ആ സമയത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഇല്ല, ഫുൾ കോർട്ട് റെഫറൻസ് ആയിരുന്നു, എല്ലാ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരും പ്രസൻ്റ് ആയിരുന്നു, ഇതുപോലെ ഒരു ഹോളിൽ അപ്പുറമായിട്ടിരുന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്ത്യം ഉണ്ടായിക്കൂടെ. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ കിടക്കുന്നില്ല. അത്രയ്ക്ക് രൂക്ഷമായിട്ട് ഹൈക്കോടതിക്കും ജഡ്ജിമാർക്കും പോലും ഇടപെടാനും പരിഹരിക്കാനും പറ്റാത്തൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഇന്നും അത് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോടതിയിൽ പത്രം വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എൻട്രി ഇല്ല ഒരു പത്രക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച്, മീഡിയ പേഴ്സണെ സംബന്ധിച്ച്. മീഡിയ പേഴ്സൺ ആണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം വക്കീലന്മാർ അവിടെ കറുത്ത് കോട്ട് പുറകെ കൂടെ വളഞ്ഞിട്ട് ഇടിക്കുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കിടപ്പ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട, ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ്, പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ്. നമ്മൾ വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെന്ന് അഭിമാനിക്കുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ട വിധത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയും. ഡെമോക്രസി ഹാസ് ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ത്രൂ ദ ആക്റ്റീവ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് ജേർണലിസ്റ്റ്. ഈ ജേർണലിസം കൂട്ടത്തിലേക്ക് വരുവാനുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എടുക്കുന്നത്. വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ അലീജിയൻസ് ടു? ആരോടായിരിക്കും? ഭരിക്കുന്ന അന്നന്ന് അതാത് സമയത്ത് ഭരിക്കുന്ന ആളുകളോടുള്ള അലീജിയൻസ് ആണോ, ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡെമോക്രസി ആണോ നമുക്ക് അലീജിയൻസ് വേണ്ടത്? അത് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ജനത്തോടാണോ നമുക്ക് പ്രതിബദ്ധത വേണ്ടത്? നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയോട് വേണം, നമ്മുടെ ഈ പൊതുസമൂഹത്തോട് വേണം, എല്ലാം വേണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയുള്ള പല ചിന്തകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇടയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം മതസൗഹാർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മതസൗഹാർദ്ദം വേണ്ട വിധത്തിൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ഓടി അകന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രാജ്യം കൊളാപ്സ് ചെയ്യും, ഈ സിസ്റ്റം കൊളാപ്സ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ കംപ്ലീറ്റ് ആനർക്കി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടട്ടെ. ഇതിനായിട്ട് ഒന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിൽ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് ആദരണീയരായിട്ടുള്ള ഗോകുമാർ സാറും മള്ളിയൂർ സാറും മള്ളിയൂർ നമ്പൂതിരി അവറുകളും ഒക്കെ ഉള്ളത് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി. ഗോകുമാർ സാറിനെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അപ്പോളജൈസ് ചെയ്തു. കൊണ്ടൊന്ന് രോഗ്യം പറയാനുള്ള അവസരം പോലും കിട്ടിയില്ല. മേ ബി അനദർ ടൈം ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഇതിന് നായകത്വം വഹിക്കുന്ന സോബിയച്ചിനും ജോസിയം സാറ്, ജിഎം സാറ്, മൈക്കിൾ സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ആശംസകളും നന്മകളും നേർന്നു. തമ്പുരാൻ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Now I invite Dr. Jose James, Director CECRT, for the felicitation. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നിരിക്കുന്ന പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, പ്രിയപ്പെട്ട മരിയൻ കോളേജിലെ മീഡിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, അധ്യാപകരെ, ഗസ്റ്റ്, ഞാൻ അധികം ധരിപ്പിക്കുന്നില്ല. മരിയൻ കോളേജിൻ്റെ റൂസ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു റിസർച്ച് സെൻറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ഈസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ ആൻഡ് റിലീജിയസ് തോട്ട് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുകയും ഗവൺമെൻറ് അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം, അതിൻ്റെ ചാർജ് എന്നെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത്. അതിനകത്ത് പല പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയെല്ലാം ആലോചിച്ച് വരുന്ന ഒരു ദിവസം ഈ റിലീജിയസ് ഹാർമണിയെ പറ്റിയുള്ള സംസാരം വന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റോയി അച്ഛനുമായിട്ട് വളരെ കാഷ്വായിട്ട് സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പുസ്തകം തുടങ്ങാനുണ്ടായതിൻ്റെ അടുത്ത് ഉറക്കം. അത് മാത്രം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന മള്ളിയൂർ മഠത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കടുത്തുരുത്തിയിൽ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ പെരുന്നാളിൻ്റെ പ്രൊസഷൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ കടുത്തുരുത്തിയിലുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു നായർ കുടുംബത്തിലെ കാരണവരാണ് ഏറ്റവും മുൻപിൽ നിലവിളക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ പള്ളിയുടെ പ്രൊസഷന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഏതാണ്ട് 70 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാഴ്ച. അത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അന്നേരമാണ് അച്ഛൻ റോയിച്ച് പറഞ്ഞ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്, നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ എന്താ, വരും വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് ഒരുപക്ഷെ അതൊരു വലിയ നേട്ടവുമായിരിക്കുമെന്ന് സംസാരിക്കുകയും അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബുക്ക്, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തത്. അതിന് മുൻകൈ എടുത്ത
മീഡിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ആ മീഡിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേയറ്റം വരെ അവരും അധ്യാപകരും പോവുകയും ധാരാളം ആളുകളെ കണ്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ധാരാളം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് അതൊരു ബുക്കായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. തീർച്ചയായിട്ടും CERTയുടെ ഏറ്റവും അഭികാരപരമായിട്ടുള്ള ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ മീഡിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് വഴി മരിയൻ കോളേജ് ആഗ്രഹിച്ച ആ കാര്യം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളിലും ആൾക്കാരിലും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചപ്പോൾ വേറെ ഇവിടെ മാനേജർച്ചും പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛനുമായിട്ടും പല പ്രാവശ്യം സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായിട്ടുള്ള ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ മള്ളിയൂർ മഠത്തിൻ്റെ മഠാധിപനെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും അദ്ദേഹം അത് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിക്കുക പറയുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ മള്ളിയൂർ മഠത്തിലൊക്കെ ധാരാളം പോവുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനുമായിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനെ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്കൊരു ഐശ്വര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഈശ്വര സാമീപ്യം ഞങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഒഴുകുന്ന ഒരു അനുഭൂതിയും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന് ഈ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത മള്ളിയൂർ മഠാധിപതിയെയും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഗോകുമാർ സാറിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Next, I invite Father Suvi Thomas for the felicitation. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഓൺലൈനിൽ യൂട്യൂബിലും ഗൂഗിൾ മീറ്റിലുമായിട്ട് പങ്കുചേരുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരും ബഹുമാനിലുമായ പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ എൻ്റെ ആശംസ നിർത്താം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുക. 2 ദിവസങ്ങളിലെ സെമിനാർ, നാഷണൽ സെമിനാർ, അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓൾറെഡി ബോബി എച്ചിന് അതിന് തുടക്കമിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരുപാട് കിടക്കുന്നില്ല. റിലീജിയസ് ഹാർമണി ഇൻ കേരള എന്ന ഈ ബുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒട്ടനവധി ആളുകളുണ്ട്. കേരളത്തിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം, കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിച്ച് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ഒരു റിസർച്ച് നടത്തുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലൂടെയും അത് കടന്നുപോയി. 2 ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1, ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക. 2, ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി റെഡിയാക്കുക. ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉടൻ തന്നെ നമ്മളത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ ബുക്കിൻ്റെ പിന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിസർച്ചിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഏതാനും ചില ആളുകൾ കൂടിയുണ്ട്. അവരെ കൂടി സ്നേഹത്തോടെ ഈ സദസ്സിൽ ഓർക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് മുൻകൈ എടുത്ത ജോസ് ജെയിംസ് സാറ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ മൈക്കിൾ സാറ്, വിജയകുമാർ സാറേയും എല്ലാവരും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഒപ്പം ഇവിടെ മുൻ അധ്യാപകരായിരുന്ന ഐശ്വര്യ പ്രദീപ്, ട്വിങ്കിൾ സാറ ജോസഫ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ അധ്യാപകനായ ജോബി സർ, മുൻ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്ന കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്ന അഭിമന്യു എസ് നായർ, അലീന തോമസ്, അൻവിൻ ബി സോണി, മനീഷ ഷാജി നായർ, നന്ദു റോയ് എന്നിവരെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടും നന്ദിയോടും കൂടി ഈ സമയം ഓർക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചത് കാര്യം ഇവിടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയാൽ അത് കുറവായി തോന്നും. ഞാൻ ഓർത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിജയകുമാർ സാർ ഇത്ര ടെൻഷനായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്. സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത്, മാധ്യമപ്രവർത്തകനും കേരള മീഡിയ അക്കാദമി അധ്യാപകനുമായിരുന്ന കെ അജിത്ത് ഇന്നലെ നിര്യാതനായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ സാറിന് ഇന്ന് വൈകിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. വളരെ സങ്കടത്തിലായിരുന്നു സാർ ഇന്നലെ മുതൽ. കാരണം 2 ആഴ്ച മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 2-3 ആഴ്ച മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് വിജയകുമാർ സാറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇവിടെ വരികയും നമ്മളെല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. ആകസ്മികമായ നിര്യാണത്തിൽ വിജയകുമാർ സാറിന് ഒത്തിരി വിഷമമുണ്ട്. സങ്കടത്തിലായിരിക്കുന്ന സാറിനും ഈ ഞങ്ങൾ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയാണ്. സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു. ഇന്ന് ഇതേ സമയം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഏറ്റവും ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വേദിയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ നമ്മുടെ
മീഡിയയുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ നാഷണൽ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കാണിച്ച വലിയ മനസ്സിന് എല്ലാവർക്കും ആത്മാർത്ഥമാണ് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 2 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് നാഷണൽ സെമിനാർ എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Now I welcome Dr. Anup Dev Michael for the vote of thanks. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ആദരണീയരും ബഹുമാന്യരായ സദസ്യർ, സമകാലീന പരസ്യ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കാണുന്ന ഒരു വാക്കാണ് കോംബോ. പലതരത്തിലുള്ള കോംബോ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഞാൻ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയും ഒരു കോംബോയാണ്. വ്യത്യസ്തമായ 2 വിഷയങ്ങൾ ഒരേ വേദിയിൽ ഒരേ സമയം അവതരിപ്പിക്കുക എന്നത് ഒരു കോംബോ ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയല്ലേ? അപ്പോൾ ആ കോംബോ ആക്ടിവിറ്റി വിജയകരമാക്കുവാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തികളോട് ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ വിശിഷ്ടരായ വ്യക്തികളെന്ന മനസ്സിലുള്ളവർ ബ്രഹ്മശ്രീ പരമേശ്വരൻ നമ്പൂരി, ഡോക്ടർ ജി ഗോപകുമാർ, ഫാദർ മന്നംപ്ലാക്കൽ, വിജയ്കുമാർ എന്നിവരാണ്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ മറന്നു, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ വ്യക്തികളെയാണ് ആദ്യം മറക്കുക. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അജിമോഹൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പലരുടെ ഇടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല. അതിന് ഞാൻ സാറിനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിനും ഞാൻ വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നു. അത് മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഡോക്ടർ ജി ഗോപകുമാർ, വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ അതേ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ കേൾക്കാനിടയായി. ആവേശം തരുന്ന പ്രചോദനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലുള്ളത്. വാസ്തവത്തിൽ ഡോക്ടർ ഗോപകുമാറിനെ ഈ ചടങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോംബോ പരിപാടിക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മളുടെ ഒരു ഭാഗ്യമെന്ന് പറയാം. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ, എൻ്റെ പ്രത്യേകം പേരിൽ ഹൃദയംഗമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ബ്രഹ്മശ്രീ മള്ളിയൂർ തിരുമേനിക്ക് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യവും ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണമറിച്ച് വന്നതിനും ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനും ഹൃദയംഗമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാനേജറായ ബോബി അച്ഛൻ, ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റു വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും ഞാൻ വളരെ വളരെ നന്ദി പറയുന്നു. കൂടാതെ വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഇനാഗറൽ സെഷനാണ്. ഈ ഇനാഗറൽ സെഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ വേറെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സെമിനാർ ശുഷ്കമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സെമിനാർ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് 4 സെഷനിൽ കൂടിയാണ്. അതിൽ പേപ്പർ വായിക്കാനും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും വന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇത്തിരി ധൃതി പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഡോക്ടർ ജി ഗോപകുമാറിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീനോട്ട് അഡ്രസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിനി എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദ്രോഹം തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.
അടുത്തതായി കീനോട്ട് അഡ്രസ്, മുഖ്യ പ്രഭാഷണം. ഈ സെമിനാറിൻ്റെയും ഈ മറ്റ് ചടങ്ങിൻ്റെയും ഒന്നിച്ചുള്ള ചടങ്ങിൻ്റെയും മുഖ്യ പ്രഭാഷണമാണ് ഡോക്ടർ ജി ഗോപകുമാർ ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഡോക്ടർ ജി ഗോപകുമാർ. ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഒരു കോംബോ അഫെയറാണ് മീഡിയയും ജുഡീഷ്യറിയും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഞാനൊരു കണിശക്കാരനായ അധ്യാപകനായതുകൊണ്ട് ചർച്ച അകത്ത് പ്രസൻറ്റേഷൻ സമയത്ത് അനുവദിക്കുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം, ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് പേർക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിരിക്കാം. നിങ്ങൾ മീഡിയയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷൈ ആയി പോകരുത്. ഫ്രണ്ടിലെ സീറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിടരുത്. ഒരു സെമിനാറിന് പറ്റിയൊരു ആംബിയൻസിന് അത് ചേർന്നതല്ല. മുമ്പിലോട്ട് വന്നിരിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മുമ്പിലോട്ട് വന്നിരിക്കാം. കാരണം നാളെ നിങ്ങൾ മാധ്യമരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആരാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചലഞ്ച് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പരിശീലനം എപ്പോഴേ ലഭിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ മാധ്യമവും ജുഡീഷ്യറിയും ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലുള്ള പങ്കിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ അടുത്ത 45 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾക്കൊരു 15 മിനിറ്റ് ചർച്ചയ്ക്കും സമയം തരാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരികയാണ്. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ 3-ാം തൂണെന്നാണ് കോടതിയെ പൊതുവെ വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നത്. 4-ാമത്തെ തൂണാണ് മാധ്യമങ്ങൾ. ഇവയ്ക്ക് രണ്ടിനും അതിൻ്റേതായൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് അധികാര കേന്ദ്രീകരണം ചക്രവർത്തിമാരിലായിരുന്നതിനാൽ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഇപ്പോൾ ലൂയി 14-ാമൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്ന സമയത്ത് അധികാര വിഭജനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിൽക്കാലത്ത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ കൂടി വന്ന ആശയമാണ് അധികാര വിഭജനം, സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ്. ആ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സാണ് സ്വതന്ത്രമായൊരു ലെജിസ്ലേച്ചറിനെയും സ്വതന്ത്രമായൊരു എക്സിക്യൂട്ടീവിനെയും വളരെയധികം സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൊരു ജുഡീഷ്യറിക്കും ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ ബൗദ്ധികമായി സംഭാവന ചെയ്ത മൊണ്ടസ്ക്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് ആദ്യം അമേരിക്കയിലെ ഭരണഘടനയിലാണ്. ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലും നമ്മുടെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിൽ പോലും ഈ അധികാര വിഭജനം വ്യക്തമായി കാണാം. ഇപ്പോൾ ലെജിസ്ലേച്ചർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി. മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിന് ശേഷം വന്നതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ്സിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ വളർച്ചയുണ്ടായത്. ഈ അധികാര വിഭജനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം സമൂഹത്തിന് ലഭിക്കാൻ അധികാര വിഭജനം ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ലിബർട്ടി. 4-മത്തൊരു തൂണും കൂടെ വന്നു, അതാണ് മാധ്യമങ്ങൾ. വാസ്തവത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ വളർച്ച പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ്സിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തോടു കൂടി ശക്തിപ്പെട്ടതാണ്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ആ ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രസക്തി വന്നത്. അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് വന്നതോടുകൂടി ഒരു വലിയ വിപ്ലവമുണ്ടായി. എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പത്രങ്ങൾ വളർന്നു എന്നൊന്നും കണക്കാക്കണ്ട. എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം വീട്ടിൽ വരുന്നത് മിക്കവാറും 3 മണിക്കാണ്, ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്കാണ്. കാരണം മദ്രാസിൽ നിന്നാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും പത്രമില്ലായിരുന്നൊരു കാലമുണ്ടായി. ആഴ്ചയിൽ 1-2 ദിവസം മാത്രമായി. പിന്നീടാണ് ദിനപത്രമായി. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് ഒരു ട്രാൻസിഷണറി പ്രോസസ്സുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ വരികയും അതിനോടൊപ്പം വളർന്ന ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ, ആദ്യം റേഡിയോ, പിന്നീട് ടെലിവിഷൻ. ആ ടെലിവിഷൻ്റെ വളർച്ച വലിയ സ്ഫോടനാത്മകമായി വന്നു. അതിന് സാങ്കേതികവിദ്യ ICTയിലുണ്ടായ വളർച്ചയും കാരണമാക്കി. ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി റവല്യൂഷനും അതിനൊരു വലിയൊരു കാരണമായി. ആഗോളീകരണം മറ്റൊരു കാരണമായി. ആഗോളീകരണത്തോടുകൂടി സാങ്കേതികവിദ്യ ഏതെങ്കിലും ചില വ്യക്തികളുടെ കുത്തക അല്ലാതായി മാറി.
അതിൻ്റെ ഫലമായി ഇലക്ട്രോണിക് ഡെമോക്രസി ഉണ്ടായി. ആ ഇലക്ട്രോണിക് ഡെമോക്രസിയിൽ കൂടി വളർന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ടെലിവിഷന് ശേഷം വളർന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ. ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും ട്വിറ്ററും. ഇതൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നത് തന്നെ വലിയ വിപ്ലവമായി നമ്മൾ പരിഗണിച്ചതാണ്. ഇൻ്റർനെറ്റ് തന്നെ ഒരു റവല്യൂഷനായിരുന്നു. ആ റവല്യൂഷൻ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷന് ശേഷം ഏറ്റവും ശക്തമായി വന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ സ്വാധീനം, ആ ഇൻ്റർനെറ്റ് റവല്യൂഷനിൽ കൂടി വളർന്ന നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഫേസ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും വാട്സപ്പും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളോടൊപ്പം വളർന്ന, സമീപകാലത്ത് വളർന്നതാണ്. ഞങ്ങളാരും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. ടെലിവിഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻ്റർനെറ്റായി. അത് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ്. ഇൻ്റർനെറ്റ് റവല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടു വളർന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കതൊരു അത്ഭുതമല്ല, ഞങ്ങൾക്കത് അത്ഭുതമാണ്. ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആവിർഭാവവും അത് നൽകിയ ഒരു സൈബർ റവല്യൂഷൻ. ഞാൻ ആദ്യ ഭാഗം മീഡിയയെക്കുറിച്ചും രണ്ടാം ഭാഗം ജുഡീഷ്യറിയെക്കുറിച്ചുമാണ് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. മാധ്യമങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിൽ വലിയൊരു സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഫോർമുലേഷന്, പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മാധ്യമങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക് വളരെ പ്രകടമാണ്. സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന അന്യായമായ, അൺജസ്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇവയിൽ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കാര്യങ്ങളും യഥാക്രമം യഥാവിധി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമുക്കുള്ളത്, മാധ്യമങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഇത് വികസന പത്രപ്രവർത്തനം എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ജേർണലിസം. ഈ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ജേർണലിസമാണ് ഇന്ന് പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ജേർണലിസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതിനെതിരെ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും, ഗോസിപ്പും മറ്റും ജേർണലിസത്തിൽ എന്തോരം ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. യെല്ലോ ജേർണലിസം അഥവാ പൾപ്പ് ജേർണലിസം, പാപ്പരാസികളുടെ കഥ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇന്ന് സാക്ഷരതയും വിദ്യാഭ്യാസവും ടെക്നോളജിയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ലോകത്ത് പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീഡർഷിപ്പും വ്യൂവർഷിപ്പും ഉള്ളത് കേരളത്തിലാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കാനുള്ള അവസരവും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു ദിനപത്രം എത്ര പേർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ, അതോടൊപ്പം എത്ര ദിനപത്രങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റീഡർഷിപ്പ് ഉള്ളത് കേരളത്തിലാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് TV ജേർണലിസത്തിലും വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സമീപകാലത്ത് എഴുതിയ ഒരു പ്രശസ്തനായ ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് റോബിൻ ജെഫ്രി എന്നാണ്. JEFFREY, റോബിൻ ജെഫ്രി. ഇദ്ദേഹം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. ഈ പൊളിറ്റിക്സും ജേർണലിസവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഇരട്ട പെറ്റ സന്തതികൾ പോലെ, സിയാമീസ് ട്വിൻസ് ആണ് ജേർണലിസവും പൊളിറ്റിക്സും. ഇത് രണ്ടും മാറ്റി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ജേർണലിസത്തിന് പൊളിറ്റിക്സ് വേണം, പൊളിറ്റിക്സിന് ജേർണലിസവും വേണം. ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ ജേർണലിസം ഇല്ല, പൊളിറ്റിക്സ് ഇല്ല. മറിച്ചും ഈ ബന്ധം നന്നായിട്ട് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച ഒരു പ്രൊഫസറാണ് പ്രൊഫസർ റോബിൻ ജെഫ്രി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂടി ഈ സമയത്ത് വായിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോയപ്പോൾ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ്റെ ക്ലാസിക്കലായിട്ട് ഉള്ളൊരു പണ്ഡിതൻ വാൾട്ടർ ലിപ്മാൻ്റെ പടം കണ്ടു. അത് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ക്ലാസിക് വർക്ക് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥം തന്നെയായിരുന്നു വാൾട്ടർ ലിപ്മാൻ. അവിടെ നിന്നിപ്പം സമൂഹം ഒത്തിരി വളർന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ പത്രങ്ങൾക്ക്, ഇന്ത്യയിലെ ടെലിവിഷന്, സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആ വെല്ലുവിളികളിലേക്കാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. ഹൗ ടു റെസിസ്റ്റ് ഓവർ സെൻസേഷണലിസം. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതായിരിക്കും. ഹൗ ടു റെസിസ്റ്റ് ഓവർ സെൻസേഷണലിസം. വാസ്തവത്തിൽ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസിൻ്റെ വാല്യൂ നഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം അത് ബ്രേക്കിംഗ് അല്ല. പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്ന സ്റ്റോപ്പ് പ്രസ്സിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടെക്നോളജി വളർന്ന്, ടെലിവിഷൻ വളർന്ന് ഇത്രയും വന്നപ്പോൾ ഒരു പാമ്പിനെ അടിച്ചു കൊന്നാലും അത് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസായി. ആ നിലയ്ക്ക് ജേർണലിസം തകർന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം ഓവർ സെൻസേഷണലിസമാണ്. മെച്യൂറായിട്ടും ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുമുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ്,
അവിടെ എഡിറ്റിങ്ങിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്, കണ്ടൻറ് ഡെലിവറിക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അശ്വിൻ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. പത്രമാധ്യമങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്തായാലും 2-3 കൈകൾ മറന്ന കഴിഞ്ഞ് എഡിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാണ് പ്രിൻ്റിൽ വരുന്നത്. നേരത്തെ അസിസ്റ്റന്റ് വിക്കാർ ജനറൽ ഫാദർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കോടതിയിൽ പോയി ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും. പലപ്പോഴും ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെയാണ് ടെലിവിഷൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ മെച്യൂരിറ്റിയോ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയോ ഇവർ കാണിക്കാറില്ല. ടെലിവിഷൻ സ്റ്റുഡിയോകളിൽ ഒത്തിരി കാലമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ചും മായാജാലങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധി വരുന്ന ദിവസത്തിൽ അവിടെ കാണിക്കുന്ന മാജിക്കുകളും സർക്കസുകളും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത്തരം തമാശകളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്തായാലും ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസും അതിൻ്റെ വാല്യൂ പോയി. മെച്യൂരിറ്റി ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രിൻ്റ് മീഡിയയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയും കണ്ടൻറ് എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും പലപ്പോഴും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല. ഇതിന് പുറമെ തീർച്ചയായിട്ടും ജേർണലിസ്റ്റിന് ബയാസുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ജേർണലിസ്റ്റിന് ബയാസുണ്ട്. എഡിറ്റർക്കും അതിൻ്റേതായൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കാരണം ഇവർക്ക് TRP റേറ്റിങ്ങിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തേ പറ്റൂ. TRP റേറ്റിങ്ങിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിസിനസ് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു സമയം ഒരു ചാനലിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നു. ഇലക്ഷൻ സമയമാണല്ലോ, ഡേറ്റ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ള 2-3 ജീവനക്കാർ വന്ന് പറഞ്ഞു, സാറേ ഒന്നും തോന്നരുതേ, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്, 2-3 സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് പൊയ്ക്കോട്ടെ. അപ്പം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാത്തതല്ല, അതിൻ്റെ കമേഴ്ഷ്യബിലിറ്റി, അതിൻ്റെ വയബിലിറ്റി പരിഗണിക്കാതെ അല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. പക്ഷേ TRP റേറ്റിംഗ് അത് കൊണ്ടുവന്ന അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ, അത് നമുക്കറിയാം. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷനെ ഏറ്റവും മലീനസമാക്കിയതിൽ അർണാബ് ഗോസ്വാമിയുടെ പങ്ക് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെയാണോ ടെലിവിഷൻ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ആംഗ്രി വോട്ടർ എന്നുള്ളതല്ല, ആംഗ്രി ആങ്കർ. ആരുടെ ആങ്കർ ആംഗ്രി ആവുന്നത്? പാനലിസ്റ്റുകളും ആംഗ്രി ആവും. അപ്പോൾ പാനലിസ്റ്റുകളും ആംഗ്രിയായി, ആങ്കറും ആംഗ്രിയായി. ഞാൻ ഇദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ പോകാറില്ല. കാരണം എനിക്ക് ഒരു അവസരം തന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താ അറിയോ? അവിടുന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നത്, അൺലൈക്ക് ഇൻ കേരള മീഡിയ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കൺവേ യുവർ ന്യൂസ്, കൺവേ യുവർ പോയിന്റ്, ഓൺലി വൺ വേ, ഷൗട്ട്. ഈസ് ഇറ്റ് ജേർണലിസം? ഞാൻ മതിയാക്കിയതോടെ അത്തരം ചർച്ചകൾക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല. അതാണ് ഞാൻ അർണാബ് ഗോസ്വാമിയെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുന്നത്. ഈ രോഗം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എഡിറ്റർമാർക്കും വന്നു, നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ ചാനലിലെ എഡിറ്റർമാർക്ക് വന്നു, അതോടൊപ്പം ഇവിടുത്തെ ചാനലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പാനലിസ്റ്റിന് വന്നു. ഞാൻ VC ആവുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ലൊരു പങ്ക് ടെലിവിഷനിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് പങ്കെടുത്ത് പൊതുമണ്ഡലത്തിന് നല്ല സംഭാവന ചെയ്യാൻ വരുന്നൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് വരുന്ന പാനലിസ്റ്റുകളൊക്കെ വളരെ സീനിയർ ആൾക്കാരായിരുന്നു, വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരായിരുന്നു. അവരൊന്നും വ്യക്തിപരമായ ആക്ഷേപങ്ങളൊന്നും ചർച്ചകളിൽ കൊണ്ടുവരാറില്ല. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും MMS വലിയ നേതാക്കന്മാർ. ഞങ്ങൾ എന്ത് പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടു കൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വേണം, പക്ഷേ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ്, ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് വേണം. ഞാൻ 6 വർഷം ചാനലിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു. VC ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് അപകടം പിടിച്ചൊരു കാര്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറി നിന്നത്. തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, സാർ വീണ്ടും വരണം. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചില്ലേ? ആ നിലയ്ക്ക് ചാനൽ ഡിസ്കഷൻ കൊണ്ടുപോയില്ലേ? അപ്പോഴാണ് അർണാബ് ഗോസ്വാമിയുടെ ഉദരം എത്രയാണ്, സ്വാധീനം എത്ര അപകടം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചാനൽ ഡിസ്കഷന് വളരെ സെലക്റ്റീവായിട്ട് കൊള്ളാവുന്ന പാനലാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് കഴിയുമെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത്. കാരണം പാനലിൽ വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കാണാൻ വാസ്തവത്തിൽ പ്രേക്ഷകർ നല്ല ചർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആ നല്ല ചർച്ചയല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത്. ബഹളം കാണിക്കാനാണ് നേതാക്കന്മാരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നെങ്കിൽ കുട്ടി നേതാക്കന്മാർ കാണിക്കുന്ന അപകടം ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആങ്കറിന് പറ്റുന്നില്ല. ആങ്കറും കൂടി കൂടുതൽ പ്രൊവോക്കേഷന് കാരണമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ വീണ്ടും ആ ചർച്ചയിലേക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സപ്പ്, ട്വിറ്റർ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഈ തലമുറ നിങ്ങളുടേതാണ്. പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ പഴയ കാലത്ത് സൗഹൃദമില്ലല്ലോ ഫേസ്ബുക്കിൽ. ഫേസ്ലെസ് ബുക്കാണ് ഫേസ്ബുക്ക് എന്നൊരു ആക്ഷേപമുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന സൗഹൃദമില്ലല്ലോ. ഞാൻ പവർ പോയിൻ്റ് ഒന്നും ഒരിടത്തും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പഴയ അധ്യാപകർ പറയുന്നത് ഓൺലി പവർലെസ് പീപ്പിൾ യൂസ് പവർ പോയിൻ്റ് എന്നാണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവന് പവർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഡേറ്റ ഒരുപാട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും പവർ പോയിൻറ്റിൽ, ഞാനത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യത്തിനും പവർ പോയിൻ്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഓവർ റീച്ച്
അതിൻ്റെ ഓവർ റീച്ചിൽ നല്ലൊരു അംശം പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയാവുന്നത് സിറ്റിസൺ ജേർണലിസത്തിന് വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാക്കി. നമ്മൾ തന്നെ ജേർണലിസ്റ്റുകളാണ്, നമ്മൾ പൗരന്മാർ തന്നെ ജേർണലിസ്റ്റുകളാണ്. അതിന് ഫേസ്ബുക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അപകടം എന്താണ്? മറുവശത്ത് ഫേക്ക് ന്യൂസിൻ്റെ കാലമായി മാറി. വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് വേണം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതിനുമുമ്പ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യരുത്, ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടമുണ്ടാകും. കാരണം ഒന്നുകിൽ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ന്യൂസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. സെൻസേഷനലിസം കൊണ്ട് നമ്മളത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും, പിന്നീടാണ് അതിൻ്റെ അബദ്ധം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സിറ്റിസൺ ജേർണലിസം ഒരു വശത്തും ഫേക്ക് ന്യൂസ് മറുവശത്തും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഒപ്പീനിയൻ ഫോർമുലേഷൻ. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ജനാധിപത്യ രാജ്യമെന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കയിലെ മാധ്യമങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണെന്നറിയാം. അവിടുത്തെ 1% താഴെ വരുന്ന ജൂത സമൂഹമാണ് അമേരിക്കയിലെ മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയും ഹോളിവുഡും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും അവരാണ്. അപ്പം അമേരിക്കൻ ഡെമോക്രസിയിൽ എണ്ണമല്ല കാര്യം. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഒരു ഡെമോക്രസിയിൽ വോട്ട് ബാങ്കുകൾക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് വരുന്നതിൽ വോട്ട് ബാങ്കുകൾ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന് കാരണമുണ്ട്. പക്ഷേ അമേരിക്കയിൽ അതല്ല വരുന്നത്, കൂടുതലും സാമ്പത്തിക ശക്തികൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. അങ്ങനെ ജൂത സമൂഹം 1% താഴെയുള്ളൂ. പക്ഷേ അമേരിക്കയുടെ മീഡിയ അവരുടെ കയ്യിലാണ്, ഫിലിം അവരുടെ കയ്യിലാണ്. ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറായിട്ടും ഫെലോഷിപ്പുകളിലും. അവിടുത്തെ പത്രങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും ഒരിക്കലും പാലസ്തീനെ ആക്രമിച്ചതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്ന് തോന്നും. തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ നടത്തുന്ന സമരങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക നൽകുന്ന നിസ്തുലമായ സംഭാവനകളെല്ലാം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ കൂടിയാണ്. തീവ്രവാദം തന്നെ കൊണ്ടുവന്നതിൽ അമേരിക്കയുടെ പങ്കൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ, ചുരുക്കത്തിൽ വളരെ ബയാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് നിരന്തരമായി അമേരിക്കൻ പ്രസ് വായിച്ചാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. ഞാനതിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്, മീഡിയ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ജൂവിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹു ഈസ് വെരി വെരി പവർഫുൾ. അവരുടെ ലോബിയിങ്ങിനാണ് അത്തരം വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ ഇത് CNN ആയാലും ന്യൂയോർക്ക് ടൈം. ഞാൻ CNN ഓഫീസ് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റ്ലാന്റയിൽ. അതിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പോയി അവിടുത്തെ സീറ്റിലും ഇൻഫോർമലായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ളൊരവസരം എൻ്റെ വിസിറ്റുകളിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ അമേരിക്കയിലെ മാധ്യമ ലോകം ഒരുപാട് വളർന്നെങ്കിലും, അത് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളും നല്ല കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും, കോർപ്പറേറ്റ് ഫോഴ്സസിൻ്റെ ശക്തി അവിടുത്തെ മീഡിയയെ വല്ലാണ്ട് ബയാസ്ഡ് ആക്കി. ഇന്ത്യയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇട്ടിട്ട് പോയ മീഡിയ അന്നത്തെ കച്ചവടക്കാർ എടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ലാഭമുണ്ടാക്കുക എന്നായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ കാര്യം ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നത് മാർഗമല്ല, മാത്രമല്ല മാധ്യമങ്ങൾ വഴി രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു അത്ഭുതവും കൂടി അവർ കണ്ടെത്തി. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മീഡിയയുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായത്. ഇത് പിൽക്കാലത്ത് മന്ത്രിമാരുടെ മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിന് കാരണമാക്കി. മാധ്യമങ്ങളിൽ തന്നെ അഴിമതിയുടെ ശക്തി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അഴിമതി പല രീതിയിൽ കാണാം. ഇതെല്ലാം മൂല്യങ്ങളുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാക്കി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അവർ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വലിയ സംശയമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ രീതിയും പോക്കും അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കഠിനമായ വിമർശനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിയിക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഡെലിബറേറ്റീവ് ഡെമോക്രസിയാണ് വേണ്ടത്. ആ ഡെലിബറേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടോ മീഡിയ? അതിന് ടെലിവിഷനും പത്രങ്ങളും എല്ലാം വലിയ പങ്കുണ്ട്. ഒരു പക്വതയുള്ളൊരു ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് വരാൻ, ഒരു പൊതുമണ്ഡലം സൃഷ്ടിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ദുർബലമായ എന്താണ്? പൊതുമണ്ഡലമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്തതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണിയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ബുക്ക് റിലീസ് ചെയ്തതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ റിലീജിയസ് ഹാർമണി എന്ന് വേണം അതിനെ അറിയിക്കാനായിട്ട്. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഈ കമ്മ്യൂണലിസത്തിന് ഒരു വല്ലാത്തൊരു നെഗറ്റീവ് ടോണുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണലിസം ഈസ് ദ മിസ്യൂസ് ഓഫ് റിലിജിയൻ ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ പർപ്പസസ് എന്നാണ്. മതത്തെയും ജാതിയെയും രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യത്തിന് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് കമ്മ്യൂണലിസം അഥവാ വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ റിലിജിയൻ്റെ ഉദ്ദേശം സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാണ്. പക്ഷെ കമ്മ്യൂണലിസത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമാണ്. അത് അപകടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് വർഗീയ ലഹള ഉണ്ടാകുന്നത്.
അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ശക്തമായൊരു പൊതുമണ്ഡലം ഉണ്ടാകണം. സിവിൽ സൊസൈറ്റി, ഇന്ത്യയിലെ സിവിൽ സൊസൈറ്റി ദുർബലമാണ്. കേരളത്തിൽ പോലും ഞാൻ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗവേഷണം നടത്തി. കേരളത്തിലെ സിവിൽ സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം എഴുതിയ ഒരാളാണ് 2014 വൈസ് ചാൻസലർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ്. എൻ്റെ പഠനത്തിൽ തെളിഞ്ഞത് പരമ്പരാഗതമായ ശക്തമായ സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന ഏക സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ശക്തിയും തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ശക്തിയും മറ്റ് മത രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളും വളർന്നോടുകൂടി പൊതുമണ്ഡലം ദുർബലപ്പെട്ടു. ഈ പൊതുമണ്ഡലം ദുർബലപ്പെട്ടതിൽ വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾക്കും അധ്യാപകരായ ഞങ്ങൾക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും ട്രേഡ് യൂണിയൻസിനും പോഷക സംഘടനകൾക്കും സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്കും എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വല്ലാത്ത ഒരു ഭയമുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ പൊതുമണ്ഡലം വളരെ ദുർബലമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റിയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത്, സിവിൽ സൊസൈറ്റി അല്ല, ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റിയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത്. മറിച്ച് സിവിൽ സൊസൈറ്റി സ്വാധീനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ശക്തമാകുമായിരുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ സിവിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് ഇനി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒട്ടനവധി മേഖലകളുണ്ട്. ആ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. ആ നിലയ്ക്ക് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇനിയും ഒരുപാട് മുന്നേറാനുണ്ട്. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇനോഗ്രൽ അഡ്രസ്സിൽ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, ഡെമോക്രസി ഈസ് നോട്ട് എ വൺ ഷോട്ട് ഗെയിം. ഒരു മാങ്ങയെ ഒരു കല്ലെടുത്ത് നമ്മളൊരു ലക്ഷ്യം വെച്ചെറിഞ്ഞ് മാങ്ങ വീഴ്ത്തുന്ന പോലെ ഡെമോക്രസി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വൺ ഷോട്ട് ഗെയിം. പല നടപടിക്രമങ്ങൾക്കുണ്ട്, പല ടെമ്പർമെൻറ്റിൽ കൂടി. ഏറ്റവും ശക്തമായ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കയിൽ പോലും ട്രംപ് തോക്കാൻ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ജനുവരി 6-ാം തീയതി അദ്ദേഹം കാണിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വിധി വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ടേഴ്സിനടുത്ത് അമേരിക്കൻ പാർലമെൻറ്റായ കോൺഗ്രസ് സ്റ്റോം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും ശക്തമായ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കയിൽ പോലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഡെമോക്രസി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഫെയിൽ ആവാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സംരക്ഷിക്കുന്നതും കോടതിയാണ്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളും തമ്മിൽ സംഘടന ഉണ്ടാകാം, സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ സംഘടന ഉണ്ടാകാം, സംസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു പൗരനും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുമായി സംഘടന ഉണ്ടാകാം. ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും സംഘടനാത്മക സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നിടത്ത് കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കണം. അത് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് കോടതി. ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രീം കോർട്ടിന് വിശാലമായി പറഞ്ഞാൽ 3 തരം അധികാരങ്ങളുണ്ട്: ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ, അപ്പലേറ്റ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ, അഡ്വൈസറി ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ. ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ ക്രിമിനൽ കേസസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പലേറ്റ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാതരം അപ്പീൽ അധികാരങ്ങളും ഭരണഘടനാപരമായ കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർപ്പാക്കുന്നതാണ് അപ്പീൽ അധികാരങ്ങൾ. മൂന്നാമതായി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തൊരു അധികാരം കോടതിക്കുണ്ട്, അഡ്വൈസറി ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ. ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് കോടതിയോട് ഉപദേശം തേടാം. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഗവർണർമാർ പ്രസിഡന്റിന് റെഫർ ചെയ്യും. നിയമസഭ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പിടാതെ ഗവർണർമാർ പ്രസിഡന്റിന് റെഫർ ചെയ്യും. പ്രസിഡന്റ് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാതെ ആർട്ടിക്കിൾ 141 പ്രകാരം കോടതിക്ക് റെഫർ ചെയ്യും. കോടതി അതിൻ്റെ ഭരണഘടനാപരമായ സാധുതയെക്കുറിച്ച് പറയും. അത് അവസാനത്തെ വാക്കാണ്. വാസ്തവത്തിൽ കോടതിക്ക് ആ നിലയ്ക്ക് വലിയ അധികാരമുണ്ട്. ഭരണഘടനയുടെ കാവൽ ഭടനാണ്. അമേരിക്കയിലെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ പഴയ ജസ്റ്റിസ്, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഹ്യൂസ്, HUGHES, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്: വി ദ ജഡ്ജസ് ഇൻ അമേരിക്ക ആർ അണ്ടർ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ബട്ട് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് വാട്ട് ദ ജഡ്ജസ് സേ ഇറ്റ് ഈസ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഡ്ജിമാർക്ക് ഭരണഘടനയെ നിർവചിക്കാനും ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും അവകാശമുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലും അമേരിക്കയിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ഭരണഘടന വളരുന്നത് കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ്, കോടതിയുടെ വിധിന്യായങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഭരണഘടനയുടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പൗരാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ കോടതിക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം, ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്യണം, ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി, പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. പ്രിയാമ്പിൾ, ആമുഖം, ഭരണഘടനയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്ന ആമുഖം, പ്രത്യേകിച്ച് ആമുഖത്തിൽ പറയുന്ന നീതി, സാമൂഹ്യ നീതി, സാമ്പത്തിക നീതി, രാഷ്ട്രീയ നീതി, അതോടൊപ്പം ലിബർട്ടി, ഇക്വാളിറ്റി, ഫ്രട്ടേണിറ്റി, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള വലിയ ചുമതലയാണ് കോടതിക്കുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഭരണഘടനാപരമായ അധികാരങ്ങൾ, ഗ്യാരണ്ടീസ്, ഇവയെല്ലാം കോടതിയിൽ വന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേസ് 1803 അമേരിക്കയിലുണ്ടായ മാർബറി വേഴ്സസ് മാഡിസൺ എന്നുള്ള കേസിൽ, ആ കേസിൽ കോടതി ഭരണഘടനയിൽ പറയാത്തൊരു കാര്യം കണ്ടെത്തി. നിയമസഭയും പാർലമെൻറ്റും എക്സിക്യൂട്ടീവും തമ്മിലൊരു സംഘടനമുണ്ടായാൽ, അതല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവും ജുഡീഷ്യറിയും തമ്മിലൊരു സംഘടനമുണ്ടായാൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീരുമാനിക്കേണ്ട അവസാന വാക്ക് കോടതിക്കാണ്. ഇത് ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഇനിമേലിൽ ഭരണഘടന എന്താണെന്ന് നിർവചിക്കുകയും ഇത്തരം സംഘടനകളിൽ റിവ്യൂ അധികാരങ്ങൾ ഞങ്ങളിലുണ്ട്. അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞില്ല, ബട്ട് വി ആർ എക്സ്പൗണ്ടിങ് ദാറ്റ് പ്രൊവിഷൻ. ഇതിനെയാണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. 1803 മാർബറി വേഴ്സസ് മാഡിസൺ കേസിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 13, ആർട്ടിക്കിൾ 32, ആർട്ടിക്കിൾ 226. ഈ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കോടതിക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ സംശയങ്ങളോ മറ്റ് ഈ ലെജിസ്ലേച്ചറും എക്സിക്യൂട്ടീവും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റോ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികളോ ഉണ്ടായാൽ അവസാന വാക്ക് പറയാനുള്ള അധികാരം കോടതിക്കാണ്. ഇതിനെയാണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യം പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയാൽ അത് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അവകാശവും ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിൽ കോടതിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടെ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കേസുകളിലേക്ക് പറയാൻ സമയമില്ല. 1950 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കേസ് വന്നു. ഒന്ന് സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ്. സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് ഭരണഘടനയിൽ ഉദ്യോഗ സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ആദ്യത്തെ അമെൻമെൻറ്റ് വരുന്ന ആ കേസിലാണ്. നിയമസഭയിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർലമെൻറ്റിലൊക്കെ പ്രൊവിഷൻ ഇട്ടു. പക്ഷേ ഭരണഘടന സർക്കാർ ജോലിക്ക് സംവരണം വേണം, അത് ഇത്ര പ്രൊപ്പോർഷനാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇത്രയും വിപുലമായൊരു ഭരണഘടന എഴുതിയെങ്കിലും വിട്ടുപോയി. മദ്രാസിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചെമ്പകം ദുരരാജൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മദ്രാസ് എന്നുള്ളൊരു കേസിലാണ് പറഞ്ഞത്, തുല്യനീതി പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിന് ജാതി സംവരണം കൊടുക്കുന്നു? മദ്രാസി സംസ്ഥാനത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ സംവരണമുണ്ടായിരുന്നു, തിരുവിതാംകൂറിനും അതുണ്ടായിരുന്നു. കാമരാജ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡൽഹിയിലെത്തി പറഞ്ഞു, ഇത് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഈ നാട്ടിലുള്ള കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഭരണഘടനയിലില്ല, അതുകൊണ്ട് കോടതി അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. വളരെ പെട്ടെന്ന് നെഹ്റു അമെൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. അതാണ് ഫസ്റ്റ് അമെൻമെൻറ്റ്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 105 അമെൻമെൻറ്റ്സ് നടന്നു. 103ാമത്തെ അമെൻമെൻറ്റ് സാമ്പത്തിക സംവരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വളരുന്നത് അമെൻമെൻറ്റുകളിൽ കൂടിയും ജുഡീഷ്യൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനിൽ കൂടിയുമാണ്. അപ്പോൾ ചെമ്പകം ദുരരാജൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മദ്രാസ് 50 തന്നെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ AK ഗോപാലൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മദ്രാസ്. അന്ന് മലബാർ മദ്രാസിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ AK ഗോപാലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് കോടതിയിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്തു, എന്നെ അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്നില്ല. ആ കോടതിയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞത്, പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാordinary സിറ്റുവേഷനാണ്, അത് അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊണ്ടുവരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് മൗലികാവകാശത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം ഇക്കാര്യത്തിൽ അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നായിരുന്നു ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിരവധി കേസുണ്ട്. ഇതിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു കേസാണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് 1973. ആ കേസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. അത് നഷ്ടപ്പെടാൻ വഴിതെളിയിച്ചൊരു കേസാണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ്. കാസർഗോഡുള്ള ഒരു റിലീജിയസ് ഹിന്ദു മഠത്തിൻ്റെ അധിപനായ കേശവാനന്ദ ഭാരതി ഭൂപരിഷ്കരണത്തിനെതിരെ കൊടുത്ത കേസാണ്. അന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റാണ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി, അതുകൊണ്ട് ദേശാസൽക്കരണം സ്വകാര്യ സ്വത്തിൽ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കേസ് പോയത്. അതിന് മുമ്പ് കോടതി അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി തൊടാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ കോടതിയുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞത്
പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉൾപ്പെടെ ഏത് മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഏതൊരു വകുപ്പും പാർലമെൻറ്റിന് ഭേദഗതി ചെയ്യാം. ബട്ട് വൈൽ ഡൂയിങ് സോ the parliament shall not alter or destroy the basic features of the constitution. ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഭരണഘടനയുടെ മൗലിക സ്വഭാവത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. അതൊരു വലിയ ജഡ്ജ്മെൻ്റാണ്. മൗലിക സ്വഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനാധിപത്യം, പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം, റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്വഭാവം, പരമാധികാരം, മതേതരത്വം, പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം, നിയമവാഴ്ച, ഫെഡറലിസം, ഇവയെല്ലാമാണ് മൗലിക തത്വങ്ങൾ. ഈ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവങ്ങളെ തൊടാൻ ഒരു പാർലമെൻറ്റിനും ഒരു പാർട്ടിക്കും പറ്റില്ല. ഞാൻ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, ഇപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്നു. BJPക്ക് ഇനി 534 സീറ്റ് കിട്ടിയാലും 100% സീറ്റ് കിട്ടിയാലും ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാവില്ല. കോടതിയിലെ ജഡ്ജിക്ക് പേന കൊണ്ടൊരു ഡിക്ലറേഷൻ മാത്രം മതി. Such a parliamentary act will be declared as unconstitutional. കേശവാനന്ദി ഭാരതി കേസിൻ്റെ പ്രസക്തി അതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തൂണുകളെ തൊടാൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും ഒരു പാർട്ടിക്കും സംസ്ഥാനത്തോ കേന്ദ്രത്തിനോ പറ്റില്ല. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതേപോലെ മേനകാ ഗാന്ധി കേസ് വന്നു. അന്ന് അവരുടെ പാസ്പോർട്ട് തടഞ്ഞു വച്ചപ്പോൾ SR ബൊമ്മെ കേസ് വന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭകളെ പിരിച്ചുവിടുന്ന ഗവർണറുടെ നടപടിക്കെതിരെ. അന്ന് SR ബൊമ്മെ കേസിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കോടതി പറയുന്നുണ്ട്, നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കണം. ഈ തീരുമാനം പ്രസിഡന്റ് നിയമസഭ പിരിച്ചുവിടുന്ന തീരുമാനം രാജ്യസഭയുടെ 2/3 ഭൂരിപക്ഷം വേണം. അതില്ലാതെ നടത്തുന്ന ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ വോയിഡാണ്, അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. SR ബൊമ്മെ കേസ്. ഇതോടൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസം മൗലികാവകാശമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട 2004 ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കേസ്. ഇതെല്ലാം കോടതിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാക്കാനുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട നാഴികക്കല്ലുകൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി ജനാധിപത്യവും കോടതിയും തമ്മിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ്? ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്ന കാര്യം. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒറിജിനലി പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? രാഷ്ട്രപതിയാണ് ജഡ്ജിമാരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട്. ഇത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ 2004 നിരന്തരമായ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിലാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടക്കുന്നത്, ജഡ്ജിമാർക്ക് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുണ്ട് എന്നുള്ള ആക്ഷേപത്തിൽ ചില ജഡ്ജിമാരെ തന്നെ പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായ KG ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഇരട്ടപ്പേര് തന്നെ കോൺഗ്രസ് ജഡ്ജി എന്നായിരുന്നു. വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയമുള്ള ജഡ്ജിമാരുണ്ടായി. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഒരു പുതിയ പോളിസി കൊണ്ടുവന്നു, നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ, NJAC. അങ്ങനെ ഒരു കമ്മീഷൻ വഴി ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കാനുള്ളൊരു നടപടി വന്നപ്പോൾ കോടതി ഇത് ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയും കോടതി NJAC, നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ, അസാധുവാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പകരം കോടതിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നു. സുപ്രീം കോടതിയിലെ സീനിയർ മോസ്റ്റായ 5 ജഡ്ജിമാർ, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെടെ, ഒരു കൊളീജിയം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഈ കൊളീജിയം ജഡ്ജിമാരെ ആക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ച് അവയിൽ കൊള്ളാവുന്നവരുടെ പേര് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. ഗവൺമെൻറ് അത് രാഷ്ട്രപതിയോട് പറഞ്ഞ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് കൊളീജിയം സംവിധാനം. ഈ കൊളീജിയം സംവിധാനം അതിനകത്ത് നല്ല അംശങ്ങളുണ്ട്. കാരണം നല്ല ജഡ്ജിമാരെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കല്ല. രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ ഭയമുണ്ടായിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് തന്നെ മാധ്യമങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ജഡ്ജിമാരെ ഭയമുണ്ട്. കാരണം വളരെ ഹോസ്റ്റൈലായിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ പിന്നെ അവർക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഞാൻ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഭയമുള്ള 3ാമത്തെ വകുപ്പായിരുന്നു അറിയാം. ജഡ്ജിമാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളെ ഇപ്പോൾ അവർ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്തു. ജഡ്ജിമാരുടെ അടുത്ത് അവർക്ക് ഭയമുണ്ട്. പിന്നെ അവർക്ക് ഭയമുള്ളത് ഡോക്ടർമാർ. കാരണം ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുണ്ട്. വന്ന് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ അത് ചില ഡോക്ടർമാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അവിടെ ഇരുന്ന് പാസ്സാക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയാണെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രിയാണെങ്കിലും. കാരണം എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം പ്രധാനമല്ലേ.
അപ്പോൾ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളെ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും ശക്തനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവും സംരക്ഷിക്കും, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് യാദൃച്ഛ്യമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നത് കൊളീജിയം സംവിധാനം. സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇന്ന് 34 ജഡ്ജിമാരുണ്ട്. അതിലെ സീനിയർ മോസ്റ്റായ 5 ജഡ്ജിമാർ അവരാണ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ നൽകുന്ന റെക്കമെൻഡേഷനാണ് രാഷ്ട്രപതി അംഗീകരിക്കേണ്ടത് വയ ലോ മിനിസ്ട്രി. ലോ മിനിസ്ട്രി വഴിയാണ് പോകുന്നത്. ഇന്ന് അതിനോട് എതിർപ്പുണ്ട്. എതിർത്തത് മറ്റാരുമല്ല, ഇന്നത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയും ലോ മിനിസ്റ്ററുമാണ്. രണ്ടുപേരും വളരെ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞു, ഈ സംവിധാനം വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് അല്ല, സീക്രട്ടാണ്, അതിന് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് കൊളീജിയത്തിൻ്റെ മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം. ഇപ്പോൾ കൊളീജിയത്തിനകത്ത് എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, പക്ഷെ കൊളീജിയത്തെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കൊളീജിയത്തിനകത്ത് ബയാസ് വരില്ലേ? ജഡ്ജിമാരിൽ ബയാസുള്ളവരില്ലേ? മുമ്പ് ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ 20% പേര് വളരെ കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം 20% പറഞ്ഞെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 40% എങ്കിലും കാണും. നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞാൽ 6,35,00,000 കേസുകളാണ് നമ്മുടെ കോടതികളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് തീർപ്പാക്കാൻ. There is a saying, delayed justice is denied justice. എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും കൂമ്പാരം വന്നു? ഇത്രയ്ക്ക് വക്കീലന്മാർക്ക് കേസ് കൊടുക്കാനാണോ? ഡിലേ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഫോർമാലിറ്റീസിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ? പ്രൊസീജിയറൽ ലാപ്സാണോ? ജഡ്ജിമാർ തികയാത്തതാണോ? ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത്, ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് തെളിവെടുക്കാൻ വിഷമമൊന്നുമില്ല. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയും സൈബർ ടെക്നോളജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ജഡ്ജിമാർ അതിൽ പരിശീലിക്കപ്പെടണം. ഇപ്പോൾ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് അത്തരം പരിശീലനം ജഡ്ജിമാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. സൈബർ ഏരിയയിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ നോളജുള്ള പ്രൊഫസർമാരെ കൊണ്ട് ജഡ്ജിമാർക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഈ കേസുകൾ തീർത്താക്കിയില്ലെങ്കിൽ ദ ഡിക്റ്റം ഡിലൈഡ് ജസ്റ്റിസ് ഈസ് ഡിനൈഡ് ജസ്റ്റിസ്. നീതി വൈകുന്തോറും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കുറവല്ല, അഡ്വക്കേറ്റ്സിൻ്റെ കുറവല്ല. പക്ഷേ 6,45,00,000 കേസുകൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന് ഒട്ടും ഭൂഷണമല്ല. അത് അഴിമതി വർദ്ധിപ്പിക്കും, നീതി നിഷേധമാകും. മാത്രമല്ല, നല്ല പണമുള്ളവർക്കേ വക്കീലിനെ ഹയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു ദിവസത്തെ അപ്പിയറൻസിന് 20 ലക്ഷം വാങ്ങിക്കുന്ന വക്കീലന്മാർ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പോലും നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ജഡ്ജിമാരുടെ ഷോർട്ടേജ് കവർ ചെയ്യണം. പെൻഡൻസി കേസുകൾ തീർപ്പാക്കാൻ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കണം. അതോടൊപ്പം ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കോടതി ഫാസ്റ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. ഇതില്ലെങ്കിൽ ആ ജനാധിപത്യത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാവുകയില്ല. ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരികയാണ്. ബോത്ത് media and judiciary are vital for the future of democracy. Both media and judiciary are vital for the future of democracy. A vibrant media and judicial activism are helpful to Indian democracy. Vibrant media, not a corrupt media, not a sensational media, vibrant media and judicial activism are vital. എന്താണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം? ഇത്രയും വിശാലമായി ഭരണഘടനയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സൈലൻ്റായ ചില മേഖലകളുണ്ട്, അത് കോടതി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. വെൻ ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് provisions and laws are silent, judges pronounce such laws. That is called judicial activism. അപ്പോൾ സൈലൻ്റായ കാര്യത്തെ ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം. അങ്ങനെ വന്നതാണ് റൈറ്റ് ടു വാട്ടർ, റൈറ്റ് ടു ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ, റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ, റൈറ്റ് ടു ഫ്രീ എയർ, ഫ്രീ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഇതെല്ലാം ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ ഫലമായി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് ഉൾപ്പെടെ വന്നത് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. uphold the rule of law and constitutionalism. നിയമവാഴ്ച സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക, ഭരണഘടനാവാദം ശക്തിപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സോഷ്യൽ, എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് വരത്തുള്ളൂ. അത് വരണമെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറിയും മീഡിയയും ആക്റ്റീവായി പ്രവർത്തിക്കണം. മീഡിയ ഡിബേറ്റ്സ് മസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അനാലിസിസ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്കും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയ
അബ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കരുത്. പാർലമെൻ്ററി ലാംഗ്വേജിലെ വിമർശനം പാടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പച്ചത്തെറികൾ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ, അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഡെമോക്രസിയിൽ വരുന്നത്? അപ്പോൾ സൈബർ പൊളിറ്റിക്സും സൈബർ ഗുണ്ടായിസവും നടക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഭൂഷണമല്ല. ഇൻഫോംഡ് ഡിബേറ്റ് ഈസ് വെരി വൈറ്റൽ ഫോർ ഡെമോക്രസി. ഇൻഫോംഡ് ഡിബേറ്റ്. അമേരിക്കയിലെ പഴയ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ജെഫേഴ്സൺ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ടി വരും. എറ്റേണൽ വിജിലൻസ് ഈസ് ദ ട്രൂ പ്രൈസ് ഓഫ് ലിബർട്ടി. നിതാന്തമായ ജാഗ്രതയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വില കൊടുക്കുന്നത്. എറ്റേണൽ വിജിലൻസ് ഈസ് ദ ട്രൂ പ്രൈസ് ഓഫ് ലിബർട്ടി. ഇന്ന് മാനുഷിക അവകാശ ധ്വംസനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, ജെൻഡർ വയലൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ഒത്തിരി വയലൻസും ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിനുണ്ടാകുന്ന നാശമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ഒരു വശത്ത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ മീഡിയയും ജുഡീഷ്യറിയും ചെറുത്ത് നിന്ന് ഒരു സസ്റ്റൈനബിളായൊരു ഡെമോക്രസിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ സസ്റ്റൈനബിളായ ഡെമോക്രസിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ രാജ്യത്തിന് ഭാവിയുള്ളൂ. ഈ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ. എമർജൻസിയുടെ മധ്യത്തിൽ ഈ പവർ കൂടി എടുത്തു കളയാൻ അന്നത്തെ പാർലമെൻറ്റ് ശ്രമിച്ചു. അന്നത്തെ കോടതി പറഞ്ഞു നടക്കില്ല, നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തോ, പക്ഷേ ഈ പവർ ഞങ്ങളെ തന്നെ വേണം, ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ, അതിൽ കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഡെമോക്രസിക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവായ പ്രവർത്തനം ജനാധിപത്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും. ഇവ രണ്ടുപേരുടെ ആക്റ്റീവായ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ പൊതുമണ്ഡലം ശക്തിപ്പെടുള്ളൂ. പൊതുമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ശക്തി വളരാൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്, ട്രേഡ് യൂണിയൻസിന്, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, അഡ്വക്കേറ്റ്സിന്, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്ടിവിസ്റ്റിന്, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്ക്, മാധ്യമങ്ങൾക്ക്, ഇവരുടെയൊക്കെ സംയുക്തമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു രാജ്യത്ത് പൊതുമണ്ഡലം ശക്തിപ്പെടുന്നത്. ഇത് ദുർബലമാവുന്ന രാജ്യത്ത് പൊതുമണ്ഡലവും നാശമാവും. പൊതുമണ്ഡലമില്ലെങ്കിൽ ഡെമോക്രസി ഇല്ല. ആ വഴിക്ക് പോകാൻ നമ്മളിനി എത്രയോ മുന്നേറേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ മീഡിയയ്ക്കും ജുഡീഷ്യറിക്കും പ്രത്യേക ചുമതലയുണ്ട് എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അവസരം തന്നതിനുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your keynote address. Now we are taking a short break. The first session will begin soon. One minute. ഡോക്ടർ ഗോപകുമാർ പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനോ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാനോ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ പറയണം. 10-15 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇരിക്കാൻ തരാം. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പോകുന്നത് യെസ് ഞാൻ ടൈം നോക്കിക്കോളാം. യെസ് പ്ലീസ്. ഈസ് എ വക്കീൽ. എല്ലാവരും കേൾക്കണം. ഞാൻ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് എടുത്തിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിരിക്കും. Thank you for that very illuminating talk, sir. I had the pleasure of attending 2 of your talks during my refresher programs at Karyota. When I watch the media, I have a feeling that media is now consumed by the corporate sector. Not only media, all other watchwords of democracy, watchdogs of democracy are consumed by corporate interest. Please listen. Yeah. And therefore, it is going to be a big problem for India to ever become a mature democracy, as you hinted earlier. Look at what happened recently in the context of NDTV. It is consumed by Adani. And do you feel that we have got a road ahead to mature democracy, or are we likely to be under the grip of these corporate interests? Are they likely to consume us? Thank you, sir. Next question. നമ്മൾ ഡെമോക്രസിയും മീഡിയയും ഡിബേറ്റും ഒക്കെ പറഞ്ഞാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് 1-2 ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് മറുപടി. ഞാൻ അവതരണം ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കാതെ മലയാളം ആക്കി നിങ്ങളുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ നാളെ പത്രപ്രവർത്തകരാകുമ്പോൾ ഒരു പത്രസമ്മേളനം കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആദ്യം തയ്യാറാകേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് മടിച്ചിരിക്കണ്ട. ചോദിക്കാൻ
ആലോചിച്ചോളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതിനിടയ്ക്ക് ചോദ്യം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ തയ്യാറാണ്. പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വളരെ റെലവൻ്റാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ അവതരണത്തിലും കോർപ്പറേറ്റ് ഫോഴ്സസിൻ്റെ സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അത് ലോകമെമ്പാടും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഇന്ത്യയിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാനത് സൂചിപ്പിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ ബിർള ടാറ്റാക്കാരൊക്കെ ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ, മാധ്യമങ്ങളെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ, അന്നത്തെ ഉദ്ദേശം ഇത് ലാഭത്തിന് പോകുമോ എന്നുള്ള സംശയമായിരുന്നു. പവറും പൊളിറ്റിക്സും കണ്ടിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അത് ലാഭത്തിൽ ഓടിയെന്ന് മാത്രമല്ല, പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് അത് പവറിലേക്കുള്ളൊരു ഏണിപ്പടിയാണ് എന്നും മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയാണ് മീഡിയയുടെ ശക്തി പവർ പൊളിറ്റിക്സിൽ വന്നത്. ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സിലെ മീഡിയ പവർ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോഴാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ ചോദ്യാർത്ഥിവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ മാധ്യമങ്ങളെ വിലക്കെടുക്കാൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഫോഴ്സസിന് കഴിയുന്നു. തൽഫലമായി കോർപ്പറേറ്റ് ഫോഴ്സസിൻ്റെ ജീവനക്കാരായി പത്രപ്രവർത്തകർ മാറും. ദാറ്റ്സ് എ ട്രാജഡി. ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റിസം ഡെമോക്രസിയിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധതയില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഭരണഘടനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ജസ്റ്റിസ്, സോഷ്യൽ, എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ, ലിബർട്ടി ഓഫ് തോട്ട്, എക്സ്പ്രഷൻ, ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ബിലീഫ്, ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി, ഫ്രട്ടേണിറ്റി അഷ്വറിംഗ് ദി ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഈ പറഞ്ഞ പ്രിയാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ കോടതിക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. പക്ഷേ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ തന്നെ സ്വന്തം ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു. ഒരു വശത്ത് ന്യൂസിനെ ബയാസാക്കുന്നു. ഞാൻ അമേരിക്കൻ മീഡിയയിൽ ജൂയിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അമിത സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചത് അവരുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തി കൊണ്ടാണ്. ഐഡിയോളജി മാത്രമല്ല, ഭയങ്കര എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഫോഴ്സസ് NDTVയുടെ കാര്യം ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ മുമ്പ് ഒരു എഡിറ്ററുടെ സ്വഭാവം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു പത്രപ്രവർത്തകന്. ഇന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് ഫോഴ്സസിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അതല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പത്രപ്രവർത്തകന് ജോലിയിൽ നിന്ന് എളുപ്പം പുറത്തു പോകേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് തനിച്ച് നിന്ന് ജേർണലിസം നടത്തേണ്ടി വരും. പക്ഷെ എന്നാലും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും. സിറ്റിസൺ ജേർണലിസം ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ മാധ്യമങ്ങൾ വന്നു. ഒരു നല്ല കാര്യം, ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഫോഴ്സസിൻ്റെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കുണ്ടായ ഒരു നല്ല കാര്യം, യൂട്യൂബുണ്ട്, വാട്സപ്പുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമുണ്ട്, ഫേസ്ബുക്കുണ്ട്, ചാനലുകളുണ്ട്. ഈ കോളേജിന് തന്നെ ഒരു യൂട്യൂബുണ്ട്, അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് മാധ്യമമുണ്ട്, നിങ്ങളുടേതായ മാധ്യമമുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ റീച്ച് ടു ദ പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഹെൽത്തി സോഷ്യൽ മീഡിയ. കോർപ്പറേറ്റ് ഫോഴ്സസിനെ ഇനി നമുക്ക് ചെറുക്കണമെങ്കിൽ കോടതി വഴിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ, പാർലമെൻറ്റ് വഴി നടക്കത്തില്ല. പഴയ കാലത്തും പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ബിഗ് ബിസിനസ് ഹൗസസിൻ്റെ ഇൻഫോർമൽ സാലറീഡ് പേഴ്സൺസ് ഒരു 10-20% ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത് എത്ര വർദ്ധിച്ചു കാണും? ഒരു 20% പേരെങ്കിലും പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് അന്നത്തെ മുതലാളിമാരുടെ സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പലതരത്തിലാണ്. അത് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യം. ഇന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് ഫോഴ്സസ് എത്ര ശക്തമായിട്ടായിരിക്കും അവരെ ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നത്? രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും MP-മാരെയൊക്കെ. പിന്നെ പ്രതീക്ഷ മാധ്യമങ്ങളിലും കോടതിയിലും മാത്രമാണ്. പക്ഷെ മാധ്യമങ്ങളെ തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് വിഴുങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്ന കോടതി മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ കോടതിയിലാണ് പിന്നെയുള്ള പ്രതീക്ഷ. അതുകൊണ്ട് സിറ്റിസൺ ജേർണലിസം, സോഷ്യൽ മീഡിയ, ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വർധനവ്, ആരോഗ്യപരമായ വർധനവാണ് ഇതിനുള്ള മറുവഴി അതിശക്തിപ്പെടുത്തുക. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളിൽ ഈ വിമർശനാത്മക ബുദ്ധി നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾ നാളത്തെ പത്രപ്രവർത്തകരാകുമ്പോൾ യു ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ. പക്ഷേ ഫാക്ട്സ് മനസ്സിലാക്കി ചോദ്യം ചെയ്യണം. പഠിച്ചിട്ട് എഴുതണം, പഠിച്ചിട്ട് പറയണം. എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയ സെൻസേഷൻസ് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് അലജഡ് ദാറ്റ്, ആ ഒരു വാക്കാണ് പറയുന്നത്. നിയമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം. അലജഡ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ടെലിവിഷൻകാർ അതുപോലും പറയുന്നില്ല. പുതിയതായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ഓവർ സെൻസേഷനലൈസിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജനാധിപത്യത്തോടും ജനങ്ങളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മനസ്സിലാക്കി ഇതിൻ്റെ ഫാക്ട്സ് പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ, ആരോഗ്യപരമായ സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ് ഇതിനുള്ള ഒരു മറുപടി. താങ്ക് യു. Any other question?
കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. Since I have been assigned the task of vote of thanks എന്നുള്ളതിന് ഒരു വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക് കൂടി ഇപ്പോൾ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. I don't know how far you have seriously listened to what Dr. Gopakumar was talking about. I am actually enthralled, inspired by his words. We are actually very happy that a person like Gopakumar came to talk to us on journalism and what is happening in the media as well as in the court. I once more thank Dr. Gopakumar not only on my behalf but on your behalf and the department's behalf as well as the students of the department. Thank you very much, Dr. Gopakumar. Next is a coffee break. We are running a little behind time, so the coffee break must be as fast as possible. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോണ കോഫി അല്ല, ചിലപ്പോൾ ചായ ആയിരിക്കും. ഞാൻ കോഫി ബ്രേക്ക് എന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ബ്രേക്കാണ്. The coffee break will end. സെയിം ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. പഴയ മുഴുവൻ The coffee break will end by 12:30 and those who are joined through online, please remain by the same link. Thank you.
Media Trial, Impending Democracy and Subverting Judiciary. Okay. And we have taken 2 films, Gone Girl and the other one is Rastam. So, media is the fourth pillar of democracy along with judiciary, executive and legislature. So, in so many movies we have seen court scenes, trial scenes, etc. So, films have an important role in transmitting the role of morality, ideologies and concepts of judiciary, justice and liberty. So, Marshall McLuhan in 1964 coined that media is the message. Nowadays we are relying to mass media too often in our day-to-day activities. So mass media is like a powerful entity to us. So our topic is related to media trial. So media trial means a pre-trial and in-trial reporting cases, whether civil or criminal. Before the case has been taken to the court, it's the media who take the cases in their hand and they themselves convict the person as guilty or innocent even before the case reaches the court. So that's a demerit of media trials because it corrupts the present system of judiciary and also democracy. So in order to have an in-depth analysis of this topic, we have taken 2 films, Gone Girl and the other one is Rastam. Gone Girl is actually a film directed by David Fincher, and this movie, rather than portraying a commercial aspect, it talks about the ill effects of media and how media trials encroach into the private life of individuals and they prejudge the victim and consider them as guilty or innocent. So we can go into the in-depth analysis of Gone Girl and Rastam. So Rastam is a movie based on a real incident of K.M. Nanavati versus Court of Maharashtra. But it is a commercial film. Real incidents is not portrayed very clearly in that film, but we can see the movie is portrayed very well that how a media can change a guilty person to a innocent one in front of public. So when it comes to methodology, we are focusing on 3 theories. The first one is So when it comes to methodology, we are focusing on 3 theories. The first one is agenda setting theory. It was first proposed by 2 college professors, Maxwell McCombs and Donald Shaw, in 1972 after polling North Carolina voters during 1968 US presidential election. After this election, they discovered that individuals felt most essential concern what mass media represented. They supported mass media, so a huge impact occurred in that election. So they proposed this concept. So as a result, agenda setting theory emerged, and based on the idea that mass media set the agenda for what people should worry about. So there are 3 types of agenda setting: public agenda setting, media agenda setting and policy agenda setting. In public agenda setting, the public decide what for which stories they find important, they are considering as important. In media agenda setting, media determines which stories are important. In policy agenda setting, both media and public decides what
they want, which stories they want, and in result, the decisions of public policy makers like judicial, their policies changes. The next theory that we are going to look into is the cultivation theory. This theory was proposed by George Gerber to study the impact of television on viewers, and this theory mainly focuses on the impact of television onto the listeners or the viewers. This theory states that when we are getting more exposed to television programs and television talk shows and something like that, the reality that is put forward through the television becomes our reality. We are more absorbed or manipulated by the reality that is put forward by the television or the mass media. So this theory talks in detail about what effects it creates in our minds regarding the television and its impact on the audience, and actually they are subverting our reality and presenting another reality in front of us, and we are disguised by the reality that is put forward by the television. And next is impression management theory. Impression management theory was proposed by Evelyn Goffman, and this was presented in a book known as The Presentation of Self in Everyday Life in 1950s. So impression management refers to the acts people do in order to convince others to think about a topic in a particular manner, because some people do conscious actions in order to manipulate our thoughts, because they control the thoughts that we have to put forward. That is, they manage how other people's perception should be and things like that. It's actually a social strategy. It might be a conscious or an unconscious effort to manipulate the minds of people in order to shape opinions and something like that. And going into the in-depth analysis of the movie Gone Girl. So Gone Girl is a movie that was released in the year 2014. It was directed by David Fincher. We have chosen this movie because it clearly portrays how media trial is actually a threat to the democracy and judiciary nowadays. This film actually stars there are two main characters, Amy and the other one is Nick. So Amy and Nick are getting married, and they end in a very crucial stage of their relationship, and Amy actually gets disappeared. Amy is actually a writer who has created a very good image of herself among the public. Here we can apply the impression management theory, because Amy, she was a very talented writer, and she from a very young age has portrayed herself in front of the media as a very elite person, a very kind-hearted person, a very intellectual and pleasant human being. So she has created an impact on the minds of the people, but this is actually a reality that is put forward only by the television. The people do not know what she actually is in her real life. So here comes the application of the impression management theory. And moving on, the story goes on when Amy gets disappeared, and the media thinks that, or the people think that Nick has murdered Amy. So people actually blindly believe that she was being murdered or she got disappeared due to him. And here we can apply the agenda setting theory. Through this theory, this talks about how media manipulates the opinions and ideas of the people, because Amy belongs to an elite group, or she is a reputed writer, and when she gets disappeared, the people think obviously the husband would be responsible for that, and Amy actually plans events in such a way that Nick was the one who took advantage of her money, and he took her pride and everything, and that's the reason why she gets disappeared. Here the media also supported this notion of Amy, and there was an agenda or opinion in the minds of the people that actually Nick was responsible for the disappearance of Amy, but she was actually planning everything, and he was actually innocent. But an innocent person was actually crucified by the media and the television, everyone. And here, as I already said, the agenda setting theory can be applied. And coming to the cultivation theory, this movie is actually set around an American social class. It actually occurs in America. So there the television plays a very important role. Television talk shows, news shows in television and everything. So Nick actually gets exposed to television, and as cultivation theory always states that the more and more we get exposed to the television,
more and more we will be perceived into the reality that it put forward. So the television has made an impression that Nick was responsible, and the media began haunting Nick and his family in a very bad way, and they were encroaching into his personal life and his privacy. You have to wind up. You have to leave it. Okay. Sir, 15 minutes. Okay. So this is a way the cultivation theory can be applied, and also another point is the impression management theory that we have already said that Amy has created an impression in the minds of the people about her perceived reality. So we have applied these three theories in order to clearly understand about the media trials and how it actually affects the private life of people, and how it actually stops the proper justice to being delivered. Now we can move on to the analysis of Rastam. So, as I earlier said, Rastam is a Hindi crime thriller directed by Tinnu Suresh Desai, starring Akshay Kumar. So, this film is a portrayal of a real case, KM Nanavati versus State of Maharashtra court case. While the screenplay doesn't direct any direct up to the story enclosing the actual incident, but the film does completely portray how a newspaper can impact the statement of a jury. So, jury was first stated Commander Nanavati as accused of a murder. He killed his close friend Vikram because of he was having an affair with his wife. So, Nanavati, they said that Nanavati is guilty of blameworthy homicide equal to murder. So he was sentenced to life imprisonment from the decision passed by Supreme Court supporting the decision of Bombay High Court. But here Erich Billimora, a journalist, manipulated the public that Rastam is not Rastam, that actual KM Nanavati is not guilty, as he is a he was a faithful naval officer dedicated to his family. So this Vikram was actually using Rastam's wife, having an affair for creating a for destroying the defense area. So he was Erich Billimora with his magazine created a news, so here agenda setting theory comes, like he sets a news that Rastam is not guilty. So Rastam is coming from a parish community. Erich Billimora is also coming from parish community. So he thought that a man from such a community will not do such a crime, so it will be like a defensive thing. So he created manipulative stories to the public that Rastam did the crime only for defense. So at that time the public believed such a naval officer would not do an intentional crime. So this was an example of agenda setting. And mob psychology, also known as crowd psychology, describes that individuals they tend to behave like like a group of crowd than they think on their own. So here the public was largely influenced by the huge entity media than thinking on their own. Actually, Rastam did was a crime, but here that journalist portrayed the guilty one to an innocent one. So the public was believed in such a way that he was not guilty. So these two, mob psychology and agenda setting theory, come to this film. So we are going into the conclusion. The media should serve us both as a caregiver and a watchdog of democracy, but at times they sometimes take the cases into their own hand and produce judgments. So in such a way, in such cases, there should be restrictions, or there should be a limited way in which the media freedom should be utilized. And
regarding into the affecting the proper working of the judicial system and encroaching into the privacy of individuals, there should be a regulation of the media. In both the movies, we can see that how media manipulates the public. In Gone Girl, media manipulates that innocent one to a guilty, and in Rastam, the journalist is making a guilty one innocent. So how a media can use its freedom of press and freedom of expression, they can manipulate things in their power. Very question. Who puts the restrictions? Who puts the restrictions? നമുക്ക് സമയത്ത് ഇന്നത്തെ ഈ ആദ്യത്തെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ 4 വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജ്യോതികയും നിരഞ്ജനയും മീഡിയ മാനിപ്പുലേഷനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. മീഡിയ ട്രയൽസ് അത് പ്രത്യേക കേസ് സ്റ്റഡി എടുത്താണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഒരു പ്രസൻറ്റർക്ക് 15 മിനിറ്റാണ് ഇവിടെ തരുന്നത്. വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ 7, 8, 9, 10 മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ 5 മിനിറ്റ് ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഇനിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവർ ആ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് വേണം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അത്രയും സമയം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം റോൾ ഓഫ് മീഡിയ ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി ഇൻ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഡെമോക്രസി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഈ ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണത്തിന് വിരുദ്ധമായി മാധ്യമങ്ങളും ജുഡീഷ്യറിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ, മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും ജുഡീഷ്യറി പ്രവർത്തനവും എങ്ങനെയാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ 4 വിഷയങ്ങൾ 2 സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, പിന്നെ 3ാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോളുകളെ പറ്റിയാണ്. 4ാമത്തേത് സോഷ്യൽ മീഡിയയെ പറ്റിയാണ്. ഇതാണ് വിഷയം. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സമയം എടുക്കുകയല്ല, നമുക്ക് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ഇവിടെ വിഷയങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താണ് അവിടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകണം. അതിൻ്റെ അകത്തെ പോയിൻറ്റ്സായിട്ട് എടുത്ത് സംസാരിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു സമകാല പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനെ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മാധ്യമങ്ങളും ജുഡീഷ്യറി, നമുക്കറിയാം മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 4th എസ്റ്റേറ്റ് അറിയാം, ജുഡീഷ്യറി, ലെജിസ്ലേച്ചർ, ഇങ്ങനെ 4 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്ത് വിഴിഞ്ഞ സംഭവം നമ്മളുണ്ടായി. നമ്മളൊരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ ശ്രീ ഗോപകുമാർ സാർ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. വളരെ മനോഹരമായ പ്രസൻറ്റേഷനായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞ സംഭവം നടന്നു, നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ പത്രം വായിച്ച് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് കർഷക സമരം നടന്നു. മാധ്യമങ്ങൾ, കോടതി എത്രത്തോളം ഇതിനകത്ത് ഇടപെട്ടു, ജനകീയ പ്രശ്നത്തിൽ എത്രത്തോളം ഇടപെട്ടു. എന്തായിരുന്നു നമ്മളൊരു ഈ ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച്, വിഴിഞ്ഞം സമരത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാധ്യമങ്ങളുടെ പങ്കെന്തായിരുന്നു? നിങ്ങളത് 140 ദിവസങ്ങളായിട്ട് അവിടെ സമരം നടന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു വഴിത്തിരിവ്, ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവം നടന്നപ്പോഴാണ് അതിനൊരു പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടായത്. ആ സംഭവം എങ്ങനെ നടന്നു? ജുഡീഷ്യറി ഇവിടെ പറഞ്ഞു അവിടെ കോടതി ഗവൺമെൻറ് സംരക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം എത്രത്തോളം അവിടെ സമരം നടത്തിയവർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ എത്രത്തോളം അത് നടപ്പാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വിഴിഞ്ഞ സമരത്തിന് 140 ദിവസമായിട്ട് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ചെയ്തത്? അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണിക്ക് അവിടെ ഒരു തടസ്സം വന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് അവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് അവിടെ ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞത്. ആ കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണിക്ക് ഹാർമണി തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ്? ഭരണകൂടമാണോ അതോ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ ഏതെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണോ? ഇതൊന്നും നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട സംഗതിയല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ മനുഷ്യരുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മാധ്യമങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ്, മാധ്യമങ്ങളുടെ റോൾ എന്താണ്, ജുഡീഷ്യറി റോൾ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന മാധ്യമ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയക്കകത്ത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു, നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ട്രോളുകൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. അതിനകത്ത്
ഉള്ള ജനാധിപത്യ മര്യാദകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമകൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയ സൈക്കോളജിയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മലയാള സിനിമ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളിലേക്ക് തന്നെ ഇപ്പം നോ വൺ കിൽ ജെസിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് മലയാളത്തിലേക്ക് പോകാം. നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് മലയാളത്തിലെ സിനിമകളെ അനലൈസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ മറ്റു ഭാഷകളെ സിനിമകളെ അനലൈസ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് മീഡിയ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെയും നമ്മുടെ പൊതുമണ്ഡലത്തെയും എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ നമുക്ക് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ, അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് കഴിയുന്നുണ്ടോ, നമുക്ക് പൊതുമണ്ഡലത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് കഴിയുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത്തരം ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം നിരഞ്ജനയും ജ്യോതികയും അവതരിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അതിൽ 5 മിനിറ്റ് തരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വേണം. നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള 3 എണ്ണം കൂടെ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ. Presentation you have been analyzing how media manipulate the public opinion and even the judiciary. But my question is that is it not that relevant when media take up some cases and issues which can influence positively to come out the truth into reality? So even the judiciary sometimes influenced by some cases, judiciary influenced by the media. So I understand that media is a very important thing when a public issue comes out. But we have to decide how far it should be going to their personal life as well. What is your suggestion about that? Who would decide how much is the extent that it should be, there should be some regulation, who should make it, and how can it execute in a better way that media should be controlled? So I prefer some of the suggestions you may put forward on this matter. That was a relevant question. Media, actually, we have presented things that negatively affects the public in judiciary and democracy. There are cases where media actually positively do a lot of things. They bring the corrupt forward, and there is a lot of positive things that the media do. But at times they shift the attention of the public to irrelevant cases, and I think in a better way, since this type of encroachment of media affects the judiciary and the delivery of justice system, it's a judiciary who can actually impose some restrictions upon the media to some extent. But media is actually they create a link between the public and the power system. So there should be a proper balance between the media and those who are in power. So that's a better way that we can control the encroachment of media nowadays. What do you think about self-regulation? Self-regulation is important. Public also must know that what news they are influenced of. They should not be influenced in all news. So media is such. Excuse me, what do you mean by public? Who is the public? Society itself. No, that's a very general term. Unless you go specific to analysis of that, you will say public. Public means or is spineless, on the rudderless, or public. Society
കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർ. സാർ ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് ഇപ്പം എന്തുവാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ വരുമ്പം ഇപ്പം ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ അതിലാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ഈ ഇതിൻ്റെ ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഒന്നും അവർ നോക്കില്ല. അതാണ് മീഡിയ, അതിലാണ് അവർ നോക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം പബ്ലിക്കിനെ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് അവരെങ്ങനെ പബ്ലിക്കിനെ, സൊസൈറ്റീനെ, എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെയും എങ്ങനെ അവർക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. ഇത് അവർ അവതരിപ്പിച്ച ആശയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. Thank you very much, Jyotika and Niranjana, for your presentation. And Niranjana, Jyotika, we are issuing certificates soon after the presentation. So Niranjana. നമുക്ക് അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ വിഷയം പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം പറയണം. നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയണം, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പറയണം. അങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം കുറവായതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ബോധി ആൻഡ് ധനുജ. please come. I'm done. Good afternoon to one and all stand here. I am here to talk about or present about the positive media psychology in the Hindi film No One Killed Jessica. മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് നിറയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് നിറയുണ്ട്, ഒത്തിരി പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും. പക്ഷേ യെല്ലോ ഗോസിപ്സ് അതാണ് ഇതിനെ ഒരു കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്, നമുക്ക് കറപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് മീഡിയയിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ കേസസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് അതിന് നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ ജെസിക്ക കേസ് ഇതൊരു റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് കേസാണ്. which happened in 1999. ഇത് ഒരു ജെസിക്ക ലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് she was a notable barmaid and a model. She was shot dead by the son of a political Congress leader. And later this case was very much not spoken by many of them. Like ഒരു 6 വർഷം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈ കേസിനെ പറ്റി ആരും സംസാരിച്ചില്ല. ബിക്കോസ് വലിയൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഭയങ്കര പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷർ ഉള്ളത് കാരണം ഈ കേസിനെ പറ്റി ആരും വലുതായിട്ട് സംസാരിച്ചില്ല. ആൻഡ് ഞാനിവിടെ 2 തിയറി, നേരത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ 2 തിയറി ബേസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കൾട്ടിവേഷൻ അനാലിസിസ് തിയറി. ജോർജ് ഗർണർ ആൻഡ് ഹർ കൊളീഗ്സ് ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ആൻഡ് മീഡിയ എഫക്ട്സിൻ്റെ ഒരു കോർ തിയറി എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഗ്രാജുവൽ ഒരു ഓഡിയൻസിന് എങ്ങനെ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു, അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ന്യൂസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ മീഡിയ അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു കൾട്ടിവേഷൻ അനാലിസിസ് തിയറിയെ പറ്റി റഫായിട്ട് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈ മൂവിയിൽ നോ വൺ കിൽ ജെസിക്ക, ഈ മൂവിയിൽ
ഒരു പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സിലാണ് ഈ ഒരു തിയറിയെ കാണിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് കുറേ കാലം സംസാരിക്കാതിരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റി അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു. ഒരു ഷട്ട് കേസ്, ഒരു പെട്ടെന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കേസായിരുന്നു. പക്ഷേ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം ഒന്നും നടന്നില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 6 വർഷം വരെ ഇത് ഡിലേ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കേസ്, ഐ മീൻ റിയൽ കേസ്, അത് ഈ ഒരു തിയറിയിൽ ബേസായി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് റഫായിട്ട് പറഞ്ഞത്, കൾട്ടിവേഷൻ തിയറിയിൽ. ആൻഡ് അജണ്ട സെറ്റിംഗ് തിയറി അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ മൂവി റാണി മുഖർജി, മീര എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഒരു വെൽ നോൺ ജേർണലിസ്റ്റിക് കരിയർ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ആൻഡ് ആദ്യം മീരയുടെ ഐ മീൻ റാണി മുഖർജിയുടെ ക്യാരക്ടർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റി. ബിക്കോസ് ഒരു നേഷൻ വൈഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ളൊരു നേഷൻ വൈഡ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈ ഒരു ഫിലിം, ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിനെ ഒന്ന് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ മീര എന്ന ക്യാരക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഷട്ട് കേസാണ്, സോ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ജുഡീഷ്യൽ വർക്ക്സ് എല്ലാം കഴിയും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ ഷീ മൂവ് ഓൺ വിത്ത് സം അതർ വർക്ക്സ്. ആൻഡ് പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ദ 6 years ഈ കേസിനൊരു കറക്റ്റ് ജസ്റ്റിസ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് അറിയുമ്പോൾ തന്നെ the character of Rani Mukherjee, she initiated and do some works like sting operations and investigative journalism എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ടും വെച്ച് ഈ കേസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഒരു പാർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് FIR എഴുതുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഒരു കൾപ്രിറ്റിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഒരു വോയിസ് നോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റെക്കോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ റെക്കോർഡ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഐ മീൻ ജുഡീഷ്യറി അല്ല കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഫോമിന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടത്തില്ല. അത് തേഞ്ഞ് മാഞ്ഞു പോകും. കാരണം ഇതിൽ തന്നെ 300 പേര് വിറ്റ്നസ് ആയിരുന്ന ഒരു കേസും ആൻഡ് 3 പ്രൈം വിറ്റ്നസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും ഒരു പാർട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേ ജസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ്. സോ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഒരു റെക്കോർഡിങ്സ് കിട്ടിയ ഒബ്വിയസ്ലി ഈ റെക്കോർഡിങ്സ് എന്തായാലും തേഞ്ഞ് മാഞ്ഞ് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഇൻസ്പെക്ടർ ആൻഡ് ഹീ ഗീവ് ദാറ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് മീഡിയ. ആൻഡ് ഈ ഒരു റെക്കോർഡിങ്സ് വെച്ചും ഇവർ സ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തി 3 വിറ്റ്നസിൻ്റെയും ഒറിജിനൽ വോയിസ് നോട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തും എല്ലാം കൂടെ കാണിച്ച് ഫൈനലി ദ മെയിൻ കൾപ്രിറ്റ് he was sent to jail. ആൻഡ് 2020 ഇപ്പം he റിലീസായത്. ആൻഡ് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് media truly deserves the utmost credit for the final verdict, and it was their blood, sweat and tears that renewed public interest in this case. This does not diminish the negative effect of mass media and the cultivation and the agenda setting theory, but it also proves that it exists for the greater good. മീഡിയയുടെ ഒരു വലിയ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് കാണിക്കുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ഈ ഒരു മൂവി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഗെറ്റ് what idea I just meant. Thank you. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള ചോദിക്കാം. Yeah, let me ask a question. You see, you have used here 2 theories. What is Hugo Gravener's cultivation theory, yeah, and agenda setting theory. Agenda setting. You know, symbolically at least, they represent 2 different things. Yes. See, Gravener's theory is actually takes a negative view of Cultivation theory, you mean? Cultivation. Gravener's theory. Cultivation theory is if it is Gravener, you don't know, somebody else's law. The Gravener is always saying that the influence of films and TV and all have got a negative effect Sir, on people who are viewing it. Sir, in this movie അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കേസ് വന്നപ്പോൾ ഈ ഫുൾ ടൈം മീഡിയ കവറേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് 25 days തന്നെ ആ മീഡിയ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ ജസ്റ്റിസ് കിട്ടുന്നത് വരെ കറക്റ്റായിട്ട് ആൾക്കാരിലത് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പബ്ലിക് റെസ്പോൺസും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു രൺദേ ബസന്തി രൺദേ ബസന്തി
അതിൽ ഒരു ക്യാൻഡിൽ എല്ലാം ഈ ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ജെസിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഒരു ഹാഷ്ടാഗും വന്നു. ഐ മീൻ ആൻഡ് മെനി പീപ്പിൾ ആൾക്കാർ പബ്ലിക്കലി അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് പറയാൻ തുടങ്ങി. ഇതിൻ്റെ കാര്യം കറക്റ്റ് കേട്ട് വന്നു. അവർ സ്വന്തമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇഫ് എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിന് ആർക്കെങ്കിലുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഹൗ വിൽ ദേ റെസ്പോണ്ട്? അപ്പം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോലെ ഒരു തിങ്കിങ് അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് ആ മൂവിയിൽ കറക്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫൈനൽ 1 hour ആ ടൈം. അജണ്ട സെറ്റിംഗ് തിയറി അതിൽ റാണി മുഖർജിയുടെ ഫസ്റ്റ് അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഷി വാസ് വെരി മച്ച് അബൌട്ട് ഇൻ വോർ ന്യൂസ് കവറേജ്. അതായത് വെളിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രിയുടെ നേഷൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് റാണി മുഖർജിയുടെ ക്യാരക്ടറിന് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇന്ത്യയുടെ അവർ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല. വെളിയിൽ നടക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ്, അതായത് ബോർഡേഴ്സ് നടക്കുന്ന വാറിൻ്റേത് ആൻഡ് ഒരു ഹൈജാക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 200 people ഹൈജാക്കിംഗ് ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും പിന്നെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു. പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഒരു ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ന്യൂസ് മാത്രം കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഫേമസ് ജേർണലിസ്റ്റ് പെട്ടെന്നൊരു ഡിമിനിഷ് ആ ഒരു കേസിനെ പറ്റി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് അജണ്ടയാണ്. അതിൻ്റെ ആ അജണ്ട എല്ലാവരെയും ചുറ്റും ഇരുന്ന എല്ലാവരെയും അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Any more questions? അവർ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ രണ്ട് പ്രസൻറ്റേഷനും വളരെ അവരുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുന്നു. പക്ഷെ അവർ നമുക്ക് ഇത് നാരോ ഡൗൺ ചെയ്ത് പറയാനുള്ള സമയം ആ ഒരു ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എല്ലാം കൂടെ തിരക്കിട്ട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ രണ്ട് ടീമും പറഞ്ഞതിനകത്ത് രണ്ട് കേസ് സ്റ്റഡി എടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ ധാരാളം അവർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരും ട്രിവാൻഡ്രത്തെ മാറനല്ലൂർ ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ കോളേജിലെ MA ലിറ്ററേച്ചർ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ബോധി സൈൻ അല്ലേ? ധനുജ അടുത്തതായിട്ട് ഐശ്വര്യ ട്രോളുകളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് അല്ലാതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. കാരണം അത് കുറച്ചുകൂടെ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും. നമുക്ക് ഈ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് പോകണ്ട. കാരണം തിയറി മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകണം. ഈ പറയുന്ന ഇവർക്ക് കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകണം കേട്ടോ. So, namaskaram to all. Today, before I start, I want to tell a proverb in my mother tongue. Nadodumbam naduve odam. So, it's a very familiar proverb by all of us. It means, go with the flow of the trend. Yes, now social media is the trend. Social media is the trend setter. People who have the freedom of speech and expression, they post their views, their knowledge and their observations through social media through their accounts. If the person posts anything about himself, it is okay. But if a person posts anything about another person, or if he claims anything about another person, they have limited boundaries to to follow certain limits. There are some limits to follow it. So, such people who are faceless and heartless post without considering others' feelings, thus forms trolls. Ladies and gentlemen, today I am here to talk about what are trolls.
So basically, trolls are a type of technique that is used by fishermen to catch their fish. That is their livelihood, obviously. So here, when it comes to trolls, the fisherman is the creator of the trolls and the fish is the attacked one. So they may take many things that will provoke you. Maybe as I am taking it as a view of a creator, they may use abusive languages, they may use obscene languages. And it all depends on one's views or perspectives or their knowledge. The troll that is acceptable by one cannot be acceptable by the other one. So, coming to my topic, it's the legal sides. So, coming to the legal sides, Article 19, Clause 1, Clause A of the Indian Constitution gives you the right to freedom of expression and speech. Apart from that, if this right is violated in the grounds of 1. Sexual harassments in trolls, that comes under Section 354A of IPC, that is Indian Penal Code. And 2, that is defamation, which is a very well-known term by all of us. That comes under Section 499 of IPC, and its punishment comes under 500 of IPC, of imprisonment of 2 years, fine or both. The third one is criminal intimidation, that is Section 503 of IPC, and 507 if anyone harms a person by anonymous communication. The fourth is sexually explicit content, that comes under IT Act 2000, 67A, Section 67A of IT Act 2000. Now, there are some circumstances that comes under defamation. One is defaming a person, defaming a deceased person, and that comes by the ground that if the deceased person is alive, that may defame the person or his family. The second point is concerning a company. If the defaming concerns a company. Third one is expressed directly or alternatively. The fourth point is lowering a person's moral and intellectual character. There are some exceptions in this case of defamation in India. Imputation of truth, which is public good. Second, publication of reports of court proceedings should be truthful. Merits of case decided in court. The fourth one, that is the last point, caution intended for good of person to whom conveyed or public good. Now, let me discuss a case that comes under defamation, that is Subramania Swamy versus Union of India. This comes under a defamation case. One of the character will be very familiar for you. Maybe this case will be very familiar for you as well. This case is a correction case by Ms. Jayalalitha, former Chief Minister of Tamil Nadu. So here the issues were that whether criminalizing defamation is an unreasonable restriction. But the court held that 499, that is section 499 of IPC, is not an undue restriction of Article 19 clause 2, that is freedom of press. The second issue raised in this case was that whether section 499s and section 500s are criminal defamation laws are arbitrarily worded or therefore unclear. Here, the court held that section 499 and section 500 are not vaguely stated. Defamation constitutes its own separate identity in the Indian Constitution. Now some suggestions before you post something. Please avoid foul languages. Note to sexual contents. Third one is personal criticism or body shaming. Please avoid it before you post something. The fourth one is active approach to the cyberpolice.
active approach. If you have any problem, please approach the police as soon as possible before doing it your own. The fifth point is legal awareness. Get legal awareness from appropriate reforms before you do something by your own. The last point, it should be within the limits of the boundaries. Before you do something, just keep your mind on thought that it should not hurt anyone, because emotion is very important. Trolls have become universal, and its existence is for sure until the internet exists. It may come under any context or emotion or situation. Trolls are constructive and destructive. The affective should ignore it and appreciate the right of the creator. As I told before, the road is kept for attracting the prey. If the prey don't take the road, the board will look for elsewhere. Thank you. Thank you, Aishwarya, for your presentation. Any questions, please? ട്രോളുകളെ പറ്റി ഒരു അധികം പ്രസൻറ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അധികം റൈറ്റപ്സ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലൊന്നും പുസ്തകങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ മീഡിയ സ്റ്റുഡൻസിന് അത്യാവശ്യം ചില പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ DC ബുക്സിലും NBSലൊക്കെ ട്രോളുകളെ പറ്റി ചെറിയ കുറിപ്പുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്ത്. അത് ഇപ്പോൾ ഇത് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ധാരാളമുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ട്രോൾ എന്നുള്ള വാക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്, അത് ഫിഷിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അത് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിനും പഠനത്തിനും അത് സഹായിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കും. എന്ത് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഐശ്വര്യ കോട്ടയം ലീഗൽ CSI ലീഗൽ എന്താണ് ലോ കോളേജിൽ അവൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ട്രോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കാം. ട്രോൾ ആസ്വദിക്കുന്നവരുണ്ട് ചോദിക്കാം. ഡിഫോമേഷനൊക്കെ വരും. ട്രോള് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പങ്ങളുള്ള ട്രോളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ട്രോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് സർക്കാസം ഉണ്ട്, ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരാളുടെ ഫീലിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനഃപൂർവ്വം ആ ക്രിയേറ്റർ ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ട്. സോ ക്രിയേറ്ററിന് അത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നതും. ലൈക്ക് ലീഗലി നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ പ്രൊവിഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് പല അമെൻമെൻറ്റിലൂടെയും വന്നിട്ടുള്ള കുറേ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ആ പ്രൊവിഷൻസിലൂടെ നമുക്കത് ലീഗലി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഡിഫമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബോഡി ഷേമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ കുറേ പേരുടെ ഹൈറ്റിനെ ഡിഫെയിം ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് അവർക്കൊരു കോമഡിയാണ് അത് മിക്കതും. ലൈക്ക് എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആൾക്കാർക്ക് ചിരി വരുന്ന സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ. സോ അതിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ക്രിയേറ്ററിൻ്റെ റൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. സോ അതിനെ ഇപ്പം പല ന്യൂസ് ചാനലുകളിലും വൈകിട്ട് 8 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും വരുന്നൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് പല പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനെയും ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അത് പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു ഫ്രീഡമാണ്. അവരുടെ അഭിപ്രായം അവർ പറയുന്നത് ഒരു കോമിക്കൽ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമറസ് രീതിയിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ. അതിനെ അങ്ങനെ എടുക്കാവുന്നതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സീരിയസ് മാറ്ററായിട്ട് എടുക്കാം. ട്രോള് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ്. ആസ്വദിക്കുമ്പം സെറ്റയറായിട്ട് മാത്രമല്ല, അത് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി ഉള്ള പബ്ലിക് സ്ഫിയർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു പൊതുമണ്ഡലമാണ് ഈ ട്രോളുകൾ പ്രചരിക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ജനാധിപത്യത്തിൽ വളരെയധികം
സറ്റയർ മാത്രമല്ല, വിമർശനമുണ്ട്. ഒരു നമ്മുടെ ഓട്ടംതുള്ളിൻ്റെ സ്വഭാവമുണ്ട് ട്രോളുകൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഗവേഷണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ട്രഡീഷണൽ മീഡിയയും ഈ പറഞ്ഞ മോഡേൺ എന്താണ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ ഒരു ട്രോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി റിസർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്തായാലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നതിന് പ്രത്യേക താങ്ക്സ് കേട്ടോ. ശരി. അടുത്തത് സോഷ്യൽ മീഡിയയെ പറ്റിയുള്ള പ്രസൻറ്റേഷനാണ്. അർച്ചന ഉണ്ടോ? അർച്ചന ഉണ്ടോ? ആണോ? മാറ്റിയോ? ശ്രുതി, അതാ അവരാണോ? ഓക്കെ. ശ്രുതി ആൻഡ് ആര്യ. ഏതാ വിഷയം? ഏതാണ് ശ്രുതി ആൻഡ് ആര്യ? ഏതാ വിഷയം? അല്ല, വിഷയം ടോപ്പിക് എന്താ? അത് മാറിയോ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നതിനകത്തല്ലേ അത്? അതിവിടെ എവിടെ എന്താ വിഷയം എന്താണ്? ഏതാ അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് വാക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? അങ്ങനെ ഏത് വിഷയമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? അവിടുത്തെ ട്രിവാൻഡ്രം ആ ഏരിയ ഉള്ളതല്ലോ ആണോ? അങ്ങനെ പ്രത്യേക ഏരിയയിലുള്ള വിഷയമല്ല. പിന്നെ രണ്ടുപേരും വേണം. ഓക്കെ. ശ്രുതി ആൻഡ് ആര്യ ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം അല്ലേ? ഓക്കെ. So, good afternoon everyone. Myself Didi Shruti from Christnagar College, Maranallur. And I'm Arya. We are here to present a seminar on the topic stereotyping the minorities and subaltern population. And our paper focuses on the need to take into the obstacles or discrimination or struggles faced by the people who were discriminated or people who are discriminated. In post-colonial studies and in critical theory, the term subaltern mainly refers to means inferior rank population who has been discriminated or marginalized on the basis of their caste, class, color, ethnicity, gender and all. So here the paper mainly emphasizes the need to take into account of the retaking history for the underclasses, for the so-called underclasses, and the main goal of this paper is to retake history for the underclasses or for the voices which was not heard previously. Yes, and when we look into the literature side, subaltern studies began its career during the late 1970s, and in 1982 several journals were appeared, and these journals became a grand success, and these success stimulated many other writers to write about this particular topic. And today we have a list of authors in this side, and we too have many translation in several languages too. The so-called subaltern people are completely excluded from the hegemonic discourse. That is, they are subjected to many kind of discrimination or marginalization from the power hierarchy, and they are still at the bottom of society. Even though the the so-called upper classes claim themselves that they are progressive minded, they are free from social evils like caste and class discrimination, still it is prevalent in many parts of our country, especially in remote village areas. And these Dalit people live in isolated areas, and they use this localized speech, and they have very little contact with the outside people. Dalit people are exploited not only politically, economically and geographically, but also socially. And
They are considered as outcast people. Dalit women faces discrimination, both sexual as well as physical abuse by upper caste men, and they are always they're expected to be polite, especially women is expected to be meek and polite and submissive to the male guardian of the family, whether it is their brother, father, anyone else. And also we can see discrimination in wages and employment or job opportunities also. Dalit women receive less wages compared to men, even though they do same kind of job. And some of us might think that what is the need for us to know about all this? The thing is that subaltern population were excluded from the sphere of the society for a great extent, and they were exploited, like Shruti said, they were exploited financially, socially, politically, and even brutalized by the upper classes for many years. The subaltern emerged as an identifiable group or a notable group in media narratives, as we can see in the example of Kuttikkanam nuclear protest which took place in 2011. A kind of agreement, nuclear government started a nuclear agreement with Russia, and they decided to implement a nuclear power plant in Kuttikkanam district, and the most of the people living in that area was usually fishermen belonging to scheduled caste and scheduled tribe, and they protested against the implementation of the nuclear power plant in Kuttikkanam district, because according to their opinion it will obviously contaminate the environment, especially And we were discussing about the Kuttikkanam case, which happened in the years 2011 and 2000, which happened between the years 2011 and 2013, which happened in Tamil Nadu. And in this case, it is evident that the government had supported for the government the materialistic progress main urge was for the economic growth of the country than the safety, and they considered priority to the economic growth of the country than safety and the inhabitants. Inhabitants. The protesters of Kuttikkanam district reacted against the nuclear power plant under a campaign, under an umbrella campaign known as People's Movement Against Nuclear Energy. So they expressed their criticism or against the implementation of nuclear power plant, because it will contaminate the environment, and most of the people living in those areas is fishermen. It is the only source of their income. So this nuclear power plant will cause water pollution, and it will contaminate the aquatic organisms and all. So, but government supported the materialistic progress of the country, and they sanctioned the order to implement the nuclear power plant. So from this we can understand that the opinion of subaltern population is still ignored, and it is given less priority. It is evident in this particular case. And in our country, the people were discriminated on the basic. People are discriminated on the basics of the financial stability or political access nowadays. And when we look into the living condition of that people, the environment, atmosphere which they live is still pathetic in condition. Now, visual media like films, television shows,
create a very impact among the minds of audience, because visual media like film uses recurring images which helps to mold the mindset of people, especially towards social issues or contemporary events. This can be seen, most of the movies and television shows uses certain feminine figures like obese or dark skin as a source to portray humor for the film. So such kind of body shaming or casteism is still prevalent in many Indian films, even though new wave progressive film is arising. And they cement the stereotypes in the minds of people, and these images cements the stereotypes in the minds of people. So coming to the conclusion, various social movements which includes non-government organizations and non-profit organizations has attempted to completely stop this casteism and body shaming or discrimination or marginalization taking place against the minority sections, which includes slaves, peasants, transgenders, women, low caste people like scheduled caste, scheduled tribes, etc. So we can some examples of such organizations include Black Lives Matter, Me Too, sanctuary camps, feminist movements, LGBTQ movements. All these are examples of such organizations that attempted to prohibit casteism and discrimination against the minority sections in our society. And as Nelson Mandela said, as long as poverty, injustice and gross inequality persist in our world, none of us can truly rest. Thank you. And thank you. താങ്ക് യു ശ്രുതി ആൻഡ് ആര്യൻ. അവരുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യം ശക്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ വോയിസ് ഓഫ് ദ വോയിസ്ലെസ് അത് മാധ്യമങ്ങൾ കൂടി പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. നമുക്കറിയാം, അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ആദിവാസി സ്ത്രീ അവരെ പ്രസവത്തിന് കൊണ്ടുപോയ ഒരു കഥ പത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഒരു സാമൂഹ്യ നീതി ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്, സാമൂഹികമായ അത് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട്, ദളിതരുണ്ട്, അതേപോലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുണ്ട്. ഇവരുടെ വേദനകളും യാതനകളും മാധ്യമങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥമായ ഒരു ജനാധിപത്യം സംജാതമാകുന്നത്. കാരണം ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രബലമായ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം അവകാശങ്ങളും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ നീതി കിട്ടണം. അതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കേണ്ടത് മാധ്യമങ്ങളാണ്. മാധ്യമങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആക്ഷൻ ഹീറോ നമ്മുടെ ബിജു ഇല്ലേ, ആ സിനിമയൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ച് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി അവർ അവതരിപ്പിച്ചു. വിശദമായി ഇത്തരം പേപ്പറുകൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാ പേപ്പറും അതിനകത്തെല്ലാം 4 പേപ്പറിനകത്തും വളരെ ഗഹനമായ ആശയങ്ങളുണ്ട്. അത് കുറച്ചുകൂടി വിപുലീകരിച്ച് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ സോബിയച്ചൻ അത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതൊരു പുസ്തക രൂപത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കണം കൊണ്ടുവരണം. അത് നിങ്ങളത് ആ രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ കുറേ കൂടെ അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി നിങ്ങളതൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ. ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിനകത്തുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പേപ്പർ അവതരിപ്പിച്ച 4 പേരും അത് മീഡിയ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങളത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആശയങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. ഈ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ച ആ ഒരു ജാഗ്രതയും നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷനും തീർച്ചയായും അത് ശ്ലാഘനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഈ ആര്യയോടും ശ്രുതിയോടും ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. താങ്ക് യു ഫോർ ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ. Here, I want to ask you,
my question is that from 1892 onwards, there is such a reservation for the such type of people, marginalized people. But still we are after the independence nearly 30 years. But this type of reservation and trying to uplift the people, how far it is in the historically, if you analyze, how far it has the real effect. So there is another side, the people who are with merit and with more capabilities are not given the chances in many employment areas because of this such a reservation, they don't get chance. So how you see this side of this aspect, the reservations, and how its elements affect the society? For a long time ago, before a lot of centuries, kind of marginalization, this marginalized minorities experienced many kind of discrimination from the upper class people. So it's necessary to provide a kind of reservation for them to come to the mainstream of society, because they has been restricted from entering into the power hierarchy like employment, wages and all. So such reservations is obviously useful for them to come up in the mainstream of society, but still at the same time, those merit students... Even though we consider ourselves as a progressive society, there are still people who struggle for their survival. Such discrimination can be seen in government organizations, corporations and corporations, etc. So reservation is given not only for such women categories but also for the low caste people, but the people with merit lacks their opportunity since reservation is given to such Dalit people. Okay, so that's it. My question is that how it is, although the history, if we go and analyze whether it is positively affected Indian society or negatively affected. For some extent, it has affected positively because they also received a chance to come up in the mainstream of society. Like government jobs and all, wages and all, but not completely, not up to the mark, I think. There is another aspect to it, which I don't want to enter into for a discussion on that. You know what is called a spiral of silence? Yes. That means if you are become a beneficiary of the reservation, you don't want to get out of that. Not only you, your coming generation and all that, which means you have accepted that situation of yours because you get reservation. But the concept of reservation itself is time bound. That means it's like bringing up children. When they cannot stand up, you hold their hand. But when they can stand and walk, you are not holding the hand. So reservation is something like that. It has got complexities in it which has to be analyzed. Spiral of silence means that they become silent on that. Actually it's a theory, but spiral of analysis is valid in all reservation cases. And it's better if reservation takes place on the basis of the financial background or the educational qualifications of the person rather than focusing on the caste or class. Exactly. Caste, not only caste, subaltern. Subaltern population. So if a reservation starts on the basis of the financial background and the qualification or the educational merit or the talent of the person rather than focusing on the religion, it will create a much progress in the society. You may be aware that there are communities who doesn't want to get out of the reservation because because of the benefits they employ. So if you forward, for example, forward communities should not be given reservations. Yes. But if they are financially backward, where is the justice in that? Yes. So this is such amendments should take place among the ruling government. It's not only government. I think it is the mindset of the people themselves. It's a responsibility of each and every citizen living in the society rather than only focusing on the government. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Take your certificates and go. Arias Devi.
ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. അടുത്തത് ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞു. 2:30 അല്ലേ? 2:30 2:30.
degree holder, and he is doing his not yet completed his PhD. I suppose it should be in law. Third thing is, he was till recently he was the controller of our examinations. As you know, Marian College has its own controller of examinations, a separate department to conduct examinations, to evaluate, to give marks and all that. So he was the controller till about 2 months ago, I think. And he probably, when he was given the obligation or task of NEP implementation, which is a huge task, which is a onerous task, which is something which requires a lot of concentration and seriousness. So this is Biju P. Mani. I present Biju P. Mani to you. Thank you, Michael sir, for the nice words of introduction. In fact, we have got 5 presentations to be made, and we know that we are, in fact, lagging behind. Therefore, though Michael sir asked me to speak for at least 15 minutes about the topic of judicial activism, I don't think that would be fair on my part, because as you know very well, the program is already delayed, and therefore I should not come up with a lecture on judicial activism. But I am compelled to speak for maybe 2-3 minutes. Mainly because we had an excellent input session from Gopakumar sir, and hope you enjoyed the talk. Towards the end of the talk, he was speaking about what we have got to expect about the future of the country. I hope you listened to that, and he spoke about 2 important things which we can look upon. One is regarding your area, that is media generally. He said that citizen journalism is going to be a way out, because the mainstream media is going to be captured by the corporate world, and therefore what is likely to happen is that we may not find an independent media speaking about the rights of citizens or what went wrong with the polity. We won't find such media, because everyone will be acting in the interest of the executive. That being a given fact, he was speaking about the scope of judiciary in rescuing our polity from the problems faced by it. And I really doubt whether that is possible. If you had been looking at what is happening in India during the past few months maybe, or to be precise, it should be a span of 8 years under the present dispensation, present government, we find that all is not well. I would really like to make a quote and ask you to guess what may be the profile of that person who made that statement. Pardon me for doing that. I'll just read out a quote from a newspaper article 2 days back in a prominent English daily. Please listen to this, it's rather lengthy. That's the only thing I would like to communicate to you. Be with me. Hello, be with me. I am reading out a portion from an article that appeared in the newspaper recently. Hindu. Please listen. Parallels can be drawn with elected autocracies. You might have heard of autocracies, and there are elected autocracies he is speaking, where elected governments use the very institutions integral to democracy to kill democracy itself and destroy civil liberties. We have heard nothing of the Lokpal since. The National Human Rights Commission has to be made dormant, have been made dormant. Investigation agencies are misused at the slightest opportunity, with action against activists, journalists, students, political opponents, or anyone who protests against the government. The Election Commission of India appears to have been clearly compromised. The Information Commission is almost non-functional. The list is long and disturbing.
others who can hold the executive accountable, academia, the press, civil society, have also been systematically emasculated. I hope you understand the meaning of the expression emasculated. In Malayalam we say Vandingarika. Universities are under attack. An unbiased mainstream fourth estate in India no longer exists. And the media operates mostly as propaganda machine. Civil society too is being slowly but surely strangled. This is a quote from a mainstream newspaper of All India coverage. And this speaks about the state of affairs of the nation right now. I request you to guess what may be the profile of a person who wrote like that. ഇത് എഴുതിയ ആൾ ഏത് ഫീൽഡിൽ പെടുന്ന ആളായിരിക്കും, ഏത് കാറ്റഗറി പെടുന്ന ആളായിരിക്കും, ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിരിക്കാം. We can begin the session. Who may be the person? Is he a politician? What do you feel? Srija, any guess? Media person? Any other guess? Acha? Judiciary? Yes. Politician? Yes. Student? Thank you for that response. In fact, Achan is right. He is a judge. He is a retired judge. Retired Chief Justice of Delhi High Court, AKSN. When such a person of eminence make a statement of this, rigor about the state of India, the topic we have taken up for the present day discussion is really worthy of serious thought. My request is that this is an excellent opportunity for you to deliberate on what is happening in India right now, and you should be in the habit of following news items related to these events. And it is something which is expected from you. In fact, you should do that on an everyday basis. With that note, I stop my intervention. I request the participants to come forward and present. My request is that you should comply with the timing. The timing is maximum 7 minutes for presentation, and then there will be time for discussion. When you ask questions, please ensure that you are asking questions, not making comments. And let us have fruitful discussions, and discussion is always welcome, but ensure that it is crisp and to the point. With that note, I invite Srija Sachidharan for the first talk. Thank you. A warm good afternoon to one and all present here. May I invite your attention wherever you are sitting. I am inviting your mind and brain to my words. I hope your complete participation and your suggestions and queries. My topic of discussion is of trolls, and from the topic itself, title itself, it's navigating through trolls. That was the first title that we have framed, but once we have finished this particular topic, we have come to a conclusion that we are focusing on to the women who are trolled and how they withstood the circumstances, and the 5 success stories from Kerala to Australia. 5 ladies, how they handle the situations. That is my presentation's abstract. So regarding the troll, it's from that word is originated from the Scandinavian folklore, that is Norway, Sweden and all. There is a folklore, and there are 2 types of trolls. They have the magical power to change the nature and all. And here that troll is acting in social media is to do something that can be of positive or of negatives. It's of classical trolls and predators. Whatever the content, we are focusing more on the predators troll because I want to point out how women become successful while handling the trolls. That is my topic of argument. And trolls, their intention can be decided as it's to get the attention of the users,
trigger some unpleasant expressions and evoke response, manipulations, and there are different options are for the person who is making a troll or troll as we usually say. And in this presentation, cyberspace, according to Hannah Arendt, it is a space for agonistic ideas where political activism is happening, and Habermas is also saying public space or public sphere. And it's in the view that cyberspace is also representing the public sphere, even though it is strangled as you mentioned, but there are things that is happening. And cyberspace is a space where anonymity is celebrated in a particular way, because there are certain things that control the people whether they want to respond something. There is, according to regarding the cyberspace, Larry Lessig says that there are 4 factors that control a person to be more active, who is more active in cyberspace, but he or she is not able to be active because of the following constraints, that is of laws and norms, market and the code. These are the restrictions that controls. But in the social media, we are getting a anonymity, that is the particular word. If you want to make a troll, you can use your fingers and your ideas. It can be of predator's troll or creative troll, whatever it is. So these are the things, anonymity, and why the trolls are made, and dark tetrad personality traits analysis shows that there are 4 important factors that determines the troll's psychology. One is narcissism, Machiavellism, psychopathy, and sadism. And moreover, on the papers that I have gone through, most of them are of the opinion that sadism is the main thing that prompts the trollers to make the trolls. It's my assumption from my readings. And when I have gone through the studies, someone also very particularly mentioned, I will come to that point later on, and troll and women. That is, in a democratic space, there are women who are demotivated by the trolls, and feminist movements, they are also attacked by cyberspace, people like trollers. And it has there are writers, according to Wagner's study in Canada, social media associated trolls have gendered impact. That may be all over the world. That is, whoever, women especially, who are expressing their ideas freely and who are thinkers and who are writers, who have their own opinion and of independence, they are always trolled. Here I am going through 5 case studies. That is, first one is Rema Kalingal. Can you please move? You should make it fast. Yes. So She was attacked in this social media for her one single word, that is what disparity she had gone through in her home regarding fish fry, and that was trolled a lot, and for each and every comment she made, that was trolled in Kerala's cyberspace. But she had the attitude to face all these challenges, and she never get rid of these cyberspaces, and she is expressing whatever she wants, and that is a type of avoiding the bait that is given by the trollers, according to the fishing concept of trolls as regard. Then another person who came to the cyberspaces, that is Mrs. Kannanthanam. It was only off the record video, but it got viral because of her expressions and all, and she was not at all concerned about it. It just got only one single news came, you really know who is Sheila Kannanthanam. That was in
Times of India in its Kochi edition only. And then comes next person is Smriti Irani, who is a national figure, and because of her educational qualification in 2 nominations, that was much trolled in the national media. But as a national figure and a representative of political party which is in power, she was able to manipulate, or she was able to buy the media. All the trolls have become prominent news in Hindustan Times, in Times of India, and all leading newspapers in English. It's the sentence or the title is very important. She was able to manage the trolls. That was the content. NDTV gave such title, and OP India, that is only BJP related media. And so she was tackling the trolling as a thing that she can use to make her popular. That is what I think. And then I am going to 2 more journalists. One is Swati Chaturvedi. She is a journalist of 20 years of experience, and she was got a case. She filed an FIR that she was sexually abusing statesmen, and harassments came on her Twitter handle as she criticized BJP governments and fascist policies of the government. So what she did is that she got such a lot of notifications that she was sexually abusing and all those things. And the important part of climax is that she wrote a book on that particular topic. She was disappointed, and she was then moving on to the idea how to tackle the issue, and she wrote a book, I Am a Troll, and that is inside the secret world of BJP's digital army, where there are people who is, and she was giving an RTI regarding the PMO Twitter handles, and it says that in that book it says lucky to be followed by Prime Minister, and the persons followed by Prime Minister PMO hashtag is almost very few numbers, but all these people that is followed by Narendra Modi, the Prime Minister of India, is sexual abusers and all, and they are having fascist connections and all. And she is going through all the digital media content, how they created and manipulated and used for their propaganda and campaigns in 2014 elections and all. And she got an opportunity to... Yes, I'm coming to the last. And she got an opportunity to have an interview with the digital army lady, and that is also explored in that book. And finally, one more book that is from Ginger Gorman. I'm Troll Hunting, that is an Australian journalist, and she was also by mistake she got a story in which later the people was sentenced for pedophilia and all, and she was trolled, and she was also searching and written a book on troll hunting. So these 5 stories is of a feminist movement that I would like to say that fourth wave feminism were feminist movement of the 2012 of initiation, where cyberspace can be used for expressing like Me Too hashtags and all. Women should come forward and withstand the situations, and cyberspace should be equally shared to express their views and all. And that's all regarding my presentation. Thank you for your cooperation. Thank you. If there are any questions, please feel free to raise them. Any comments or questions? You can. About the troll, you have been discussing, in my opinion, it was one-sided, like women's understanding, a feminist view of looking. But as far as my understanding and whatever I have gone through, is there a need that it should be divided like women and men? Because many of the trolls I have gone through is like men politicians, Minister Shivan Kuti, Thiruvanjula Darshan, for example.
examples. So, do you have any basis in the statistical basis that most of the trolls are about women? Everyone is trolled. Yeah. Some of them are women and some are men. What difference? Thank you for the question. See, a paper can be presented with a stand. That is my understanding. ഒരു പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നിലപാടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ പേപ്പറിലേക്ക് നമുക്കൊരു കൃത്യമായൊരു ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് മാൻ, വുമൺ ഓർ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് വാട്ട് എവർ സെക്ഷൻസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ എങ്ങനെ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ജെൻഡർ ഈസ് നോട്ട് എൻ ഇഷ്യൂ, ബട്ട് ഐ പെർട്ടിക്കുലർലി സ്വിച്ച് ഓൺ ടു ജെൻഡർ പൊളിറ്റിക്സ് ഓർ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റിക് വ്യൂ എടുക്കാനുള്ള കാരണം ഒരു പഴയ കാലത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെയും എക്സ്പീരിയൻസസിൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തായാലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് കനേഡിയൻ ഐ ഹാവ് കോട്ടഡ് ദറ്റ് റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് അനാലിസിസ് എഴുതുന്ന ചിന്തിക്കുന്ന നിലപാടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ള കനേഡിയനിലെ ലെവിക്കിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ വായിച്ചിരുന്നു. അപ്പം ഞാനൊരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ട്രോമ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പല ആളുകളും പറയുന്ന, ഇപ്പോൾ സിവിക് ചന്ദ്രൻ്റെ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മീറ്റു ആരോപണങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ട്രോളിലൂടെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള പല മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും നേരിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തോന്നലിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്. അതുമാത്രമല്ല, കുറേ കൂടി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സ്ത്രീപക്ഷത്തിൽ എല്ലാം കരച്ചിലുകളുടെ കാലങ്ങളായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അതില്ല ഇതില്ല. ഏത് തരം സ്റ്റഡീസ് എടുത്തു നോക്കിയാലും മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് കാണുന്നതിനെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു പോസിറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ രീതിയിലേക്ക് ഈവൻ ആ ഹെഡിങ് അങ്ങനെ കൊടുത്തെങ്കിലും ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു ഐ മൂവ് ഓൺ ടു സച്ച് എ പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞത്. താങ്ക് യു. One question. What you said, that you have chosen purposely a woman narrative to talk about the trolls. Yeah. My question is a little general saying. Is troll as negative intent? Yes, trolls have negative intents and different politics is there. Whether it is politics, whether it is social issue or anything, but I find that there is a negative intent which is prominent, and you climbing on or holding on to that negative intent, you can use any issue to explain. എങ്കിൽ സാറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല. Because of negative intent, I think you used woman in this case. Yeah. Because of the negative intent. No. No. It's not because of the negative intent. I want to show that whatever the traumas and abuses that is going on in the cyberspace, women have the capacity to withstand and overcome such situations. And ആ പേറ്റിൽ കൊത്താതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ. ഇപ്പോൾ ഇതേ തിയറി ഞാൻ പറഞ്ഞ നാർസിസം, മാക്കിവലിസം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ട്രേറ്റ്സിനെ പറ്റി ഈ ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത ജിഞ്ചർ ഗോങ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ജേർണലിസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് സാഡിസം. അതിനാണ് ടെഡെക്സിൻ്റെ അവരുടെ വീഡിയോ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഷീ സേസ് ഇറ്റ്സ് ടെഡെക്സ്. ടെഡെക്സിൽ പറയുന്നത് സാഡിസം ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ. ആൻഡ് ഇനി വേറൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് തരുന്നൊരു അഡ്വൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ട്രോൾസ് ഗിവിങ് ബെയ്റ്റ്സ്, ചൂണ്ടയാണ് തരുന്നത്, അതിൽ കൊത്താതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് വളരുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഐ എം മൂവിങ് ഓൺ ടു ദാറ്റ് ഓൺലി ആൻഡ് ഐ ഹാവ് നോ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റൻഷൻസ്. I would say that you are using a negative intent to establish a positive effect. I didn't understand that what you intend. No, negative intent is something. That's his observation. I think the time has elapsed, and therefore thank you for your presentation. And Thank you. Certificate. I invite the next participant, that is Anjana and Gopika, please.
കാലത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തല്ലോ ഇല്ലേ? Because she is going away. Srija, with the certificate for you. No, that's you want to wait. Good afternoon to one and all. My name is Anjana Muralidharan. I'm an English literature student coming from Marian College, Kuttikkanam. So, media is the most powerful entity in our society. It has the power to make the innocent look guilty and the guilty look innocent. It has become the rhythm of our life. The media, in order to gain popularity, it tries to manipulate, pressurize and persuade our society. I am here to present my paper on the topic Media and Marginalization, the analysis of subaltern population on the movie Janaganamana. The paper focuses on how media eliminates the subaltern population from the vertical hierarchy of our society. As we all know, mass media, the definition of media that describes that it is the communication channel that appeals a wide audience. A free and impartial media is a very important component in our society. And Edmund Burke asserts that media is the fourth pillar of the democracy. Why? Because it educates, it shapes the public opinion and as well as the executive branch. It is through the media that we, the public, shapes our norms, beliefs and opinions. So, I think that this very media has an important role in eliminating the stereotypes and prejudices that exist in our society. The relationship between media and the marginalized society is always in between a complex and strained relation. Media is accused of portraying marginalization, and in the book A Dictionary of Media and Mass Communication, marginalization is defined as a spatial metaphor for a process of social exclusion in which individual groups are relegated to the fringe of the society. They are being denied and pushed towards being outsiders. As we all know, a society, especially a marginalized society, they only knows what they feel and what are the problems they face in their society. There is lack of marginalized people in our newsrooms. That is one of the most reason that we lack about the knowledge of the marginalized society in our community. And certain ways in which the media misinterprets the marginalized society as they paint them as criminals or savages. In the movie that I have taken, Janaganamana, there is an instance that while Prithviraj Sukumaran is conducting the trial in the court, the judge is saying that ഇവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയില്ലേ ഇവർ ക്രിമിനൽസ് ആണെന്ന്. സഭയെ കൊന്ന കേസ്, സഭയെ കൊന്നത് ഈ 4 പേരാണ്. അവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയില്ലേ അവർ ക്രിമിനൽസ് ആണെന്ന്. ഓൺ വാട്ട് ബേസിസ് ഹി ഈസ് സേയിങ് ദാറ്റ് അവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയില്ലേ അവർ ക്രിമിനൽസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അപ്പിയറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദേ ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം എ മാർജിനലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് അവരുടെ അപ്പിയറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയില്ലേ അവർ ക്രിമിനൽസ് ആണെന്ന്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ മിസ്ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് മീഡിയ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഇഗ്നോറിങ് ദെയർ വോയിസ്. One of the major thing is ignoring their voice. So it is after the emergence of social media we came to know about the problems that the marginalized community faces. The newsrooms lacks the news reporters coming from the marginalized society.
society. So ignoring their voice is one of the important reasons that we lack about the knowledge of what are the problems that these marginalized people face in the community. And then third thing is demonizing them. And often our social medias, in cinemas, in medias, portray them as backward community. ഒരു ബാക്ക്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് പോർട്രേ ചെയ്യാറുണ്ട്. അൺകൾച്ചേർഡ്, അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി, ആ കുട്ടി ഒരു സിനിമ കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് there are some stereotypes in our society. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ കുറച്ച് സ്റ്റീരിയോടൈപ്സ് ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ബ്രെയിനിലേക്ക് കയറുവാണ്. ഇവർ അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആണ്, ഇവർ അൺകൾച്ചേർഡ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കയറും. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഷേപ്പ് അവർ സൊസൈറ്റി ഇൻ ടു എ പെർഫെക്റ്റ് വൺ, വി ഹാവ് ടു എലിമിനേറ്റ് ദിസ് stereotypes. And ഇങ്ങനെ സ്റ്റീരിയോടൈപ്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ ബെസ്റ്റ് ടൂൾ ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് മീഡിയാസും ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്സും സിനിമയും ഒക്കെ അവരെയും ഹയർ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹയർ ക്ലാസ് ലോവർ ക്ലാസ് എന്നൊരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കാണിക്കാതെ ഓൾ ആർ ഹ്യൂമൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഒരു നല്ലൊരു സൊസൈറ്റി മോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് in the movie Janaganamana, which was directed by judicious Anthony, there are some real incidents in that movie. So as we all know that there is a incident in the movie which explores the endurance of Divya എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ സൂയിസൈഡിനെ കുറിച്ച് ആ സിനിമയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. And in her suicide note she was written that my birth was my mistake. She was from a marginalized community. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടിക്ക് PhD കൊടുക്കാൻ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അയാൾ പറഞ്ഞ ഇയാൾക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ PhD തന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ, what is the use of achieving education for you. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റീരിയോടൈപ്സ് നമ്മൾ മീഡിയയിലൂടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, there is no use in educating them എന്നൊരു ഐഡിയ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ഹർ സൂയിസൈഡ് നോട്ട് ആ കുട്ടി എഴുതിയിരുന്നത് മൈ ബർത്ത് വാസ് മൈ ഫേറ്റൽ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നാണ്. എത്രത്തോളം ഒരു ട്രോമ ആയിരിക്കണം അയാൾ മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ, അയാൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു വേദന ആ ഒരു നോട്ടിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റീരിയോടൈപ്സ്, prejudices ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് we have to do one thing, that is media should portray everyone as equal and the voice of the voiceless should be heard. Thank you. That was a invitation for comments because that movie in fact really deserved very serious critical comments. And if any one of you would like to make comments very quickly, please do that. Questions? Doubt got in my mind, whether you were saying that such things should not be portrayed through. Such things should not be portrayed through. But I do take a different stand, saying that why can't we use media as a medium of making people think, making people to aware that these things are existing in our society. Sir. I'll give you opportunity to comment after we get questions from everyone. Okay, please. Okay, thank you. Especially focus ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജനഗണമന സിനിമയെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ആ സിനിമ വ്യക്തമായി കാണുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാവും. സിനിമയിൽ ഇപ്പൊ നിറത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ബുക്ക് ഉയർത്തി കാണിച്ചിട്ട് പൃഥ്വിരാജ് പറയുന്നുണ്ട് വെളുത്ത നിറമുള്ളതിനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നും ഇരുണ്ട ആണ് അഗ്ലി എന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചൊരു 2ാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ പുസ്തകം ഉയർത്തി കാണിച്ചാണ് പൃഥ്വിരാജ് കമന്റ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ആ സിനിമയിലൂടെ അങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തിരുത്താം എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ആശയമാണ് ആ സിനിമയിലൂടെ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ അങ്ങനെ പോർട്രേ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇതിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്? Any further comments? Questions? Please. If there are any, please. Be quick. മീഡിയയിൽ എല്ലാവരെയും നല്ലതായിട്ടൊക്കെ കാണിക്കണമെന്ന് അവസാനം പറഞ്ഞു വെച്ച പോയിന്റ്. പക്ഷെ മോശമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നത്.
Okay. മീഡിയ അത് പോർട്രേ ചെയ്യണം, പക്ഷെ അതിലൂടെ മാത്രമാണ് ഈ മെസ്സേജ് കറക്റ്റായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മോശമായിട്ട് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പോലും പറഞ്ഞ ഈ നടത്തിയ ആശയത്തിന് എതിരായി പോയോ എന്നൊരു സംശയം. Okay. Please come to the front and make it audible to everyone. Please note that it is covered in YouTube and therefore should be audible. Okay, thank you. In fact, I would also like to add, because I too have a feeling that media has to report the reality, and we were in fact exposing and telling that this is what happens, and towards the end we are told that that's not the way to be treated. Therefore, we should not be stuck at the visuals alone. We should think about what is the ultimate message that picture is attempting to give you. I think that should be the approach, and I would like to hear your response regarding that. Also, I need to correct one thing that voice of the voiceless alla, avakku voice enalla, the voice of the unheard enna. Avaru parayunnathu kelkathavana. Avaru parayunnathu aarum kelkunnilla. It should be voice of the unheard. Yes, sir. Breaking the stereotypes ne kurichu പറഞ്ഞു. എനിക്കുണ്ടായ ഒരു ഇൻസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും. We are going to live very limited time, therefore please be precise and answer the question. ഈ ജനഗണമന മൂവി കണ്ടതിന് ശേഷം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു കുഞ്ഞു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കുട്ടി എന്നോട് വന്ന് ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ കാണിച്ചത്, അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവരിങ്ങനെയാണോ? അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അവർ സ്റ്റീരിയോടൈപ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറിയത് അവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ആ കുട്ടിയുടെ അത് ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അറിവായവർക്ക് അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡിൽ നോക്കി അത് സ്റ്റീരിയോടൈപ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. പക്ഷേ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കുട്ടി വിചാരിക്കുന്നത്, അയ്യോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ആ കുട്ടി എന്നോട് ചോദിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അത് എടുത്ത് പറഞ്ഞത്. ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ കയറിയത് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല, അവർക്കൊന്നും ഇത് കൊടുത്തുകൂടാ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ കയറി. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അതിനടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ ജനഗണമനയിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയെ സഭയെ റേപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സഭയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞത് മീഡിയ പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് മീഡിയയിലൂടെ നമ്മൾ കാണും ഇതാണ് ശരി എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ അത് വിചാരിക്കും ഇതാണ് ശരി, ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ശരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കോയിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഉള്ളതുപോലെ മീഡിയ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ്സ്. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് മെക്കാനിസം വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ന്യൂസ് കാണുമ്പോൾ ഇതാണ് ശരി എന്ന് നമ്മൾ പലരും വിശ്വസിക്കാം. പിന്നെ ചുരുളഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴായിരിക്കും അതല്ല ഇതാണ് സത്യം എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്നത്. ഒരു കുട്ടിക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫീലിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കാരണം എല്ലാം അഡൽട്ട് ബേസ്ഡ് ആണ് ആക്ച്വലി. അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെയും അതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ആ സ്റ്റോറി മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ആ സിനിമയുടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് മാത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ്. ബട്ട് ഇഫ് യു വ്യൂ ദ മൂവി entirely, then the message changes. Anjana, I think the discussion continues. And we cannot stop that discussion right here. And there is no point in sweeping everything under the carpet and saying that the media don't expose it and that will solve the issue. That's not going to happen. It's a reality, and the reality has to be exposed. You may be familiar with something called Gestalt therapy. Gestalt therapy is expose the person again to that particular event once again and let that be healed. And these sorts of issues can be healed only by exposing it, educating people, and debating and discussing things. Stereotyping ennu parayunnathu avade illadakka athre ullu. If that is a reality, let that be there in media. Okay, thank you for that response. I request the
Next participant. Next participant is Sivi. Okay. Yeah. Awareness is key to access. Yeah. അതിൽ പി പി ടി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ശരിക്കും സമയത്തിന് മാറ്റണേ. ആദ്യത്തെ മാറ്റുന്നത് ശരിയല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചത്. Good afternoon to one and all. Myself, Sivi Burgis. I am a faculty in School of Social Work here. I would like to start with, we know that there are a lot of things, lot of opportunities available to everyone. But if we are not having the information about it, how do we access it? Last month, November 26th, India has celebrated National Constitution Day. As part of that, we had run an online quiz competition, national level. As part of that, we got around 2,000 more responses regarding what people knows about the Constitution. So based on that data I had used for this paper. So welcome to you all for this. So I had taken 3 components of the Constitution called public interest litigation, fundamental rights and fundamental duties. How the future citizens of India are aware about these 3 important components in Indian Constitution. To surprise me, when I was researching about the literature, I didn't get much. So it says that there is no much research is going on about the Constitution or constitutional elements, especially these 3 components. In this public interest litigation, I don't know whether all of you have even heard about. We are not hearing about such important provisions, such powerful tools provided to us part of the judicial activism. So the results also tells me that with regard to fundamental rights, around 80% of the students are aware of. But if I take what Gandhi had quoted, the soul of India lies with its villages. Whether village people know about these components. If yes, then India know about these components. My research also says that the village level data is very poor. If overall the awareness about fundamental rights are 80%, at village level it is below 50%. With public interest litigation, the overall itself is below 50% among students. Student means below 10th, 10 to 12th degree students and PG and above. So these all points towards very factual or very critical concerns that if we are not aware of, then how do we access? So few of my suggestions is connected with our former Vice President Venkaiah Naidu in 2019. He told that it should be part of school curriculum. The fundamental right, fundamental duties, public interest litigation, legal aid, there are a lot of provisions. So whether our students are studying about it or not, even if they are studying, are they really aware of this or not? We all heard that there are 6 fundamental rights, 11 fundamental duties.
Beyond that, what we know about fundamental rights, what we know about fundamental duties. Do we know that any prominent cases which has been sanctioned by court based on public interest litigation? Have we attempted any RTIs? Have we approached any consumer complaints? We all know about everything, but do we know how to access it? Do we know how to access it for the disadvantaged, the less represented, or the voiceless people? It is the duty of the student community. As we have seen in many of the historical events happened in India, even in the Nirbhaya case, who were the Protestants? The student community was the Protestants. Because that is the strength, or that is the courage which lead the morality of the country. So, even though data says it's correct in my assumption as well, because the class experience also says the same thing. So, have access, have practice. So, even we follow here in Marian outcome-based education, we should try to practice the things. Do experiential learning about the concepts we come across. Then only we understand what are the practical problems associated with this and how do we handle this. So, in a nutshell, this is what I would like to present. If there are any quick responses or questions, please do. In fact, I would also like to comment, because what he has said is something really that has caught the attention of both the state government and also the central government. The state government has said that for all degree education, awareness about constitution and important provisions of constitution will be brought in as part of foundation course. And the national education policy also has very well stated that we will be having a component of constitution, human rights, etc. as part of the curriculum. And without going through that, no degree student will be given a degree certificate. Therefore, that's a very insightful area of study. Any quick comments? If there are any, please raise your hand. And no responses, it seems. Thank you, sir. Okay. We have got two more. I invite Shifana and Bhagya. Please. Good afternoon, everyone. It is indeed our privilege to stand in front of such a distinguished audience, and we are extremely grateful for this opportunity. Let me introduce myself. I am Bhagya Vijay and she is Shifana Shabir. We are currently pursuing post-graduation in English Language and Literature from Marian College Kuttikkanam Trivandrum. Without much further ado, let's get started. As you can see on the screen, our topic is Media as a Modern Savior for the Assaulted Women. This research paper examines and conceptualizes the process through which the online media coverage trials became the primary focus of attention in newspapers, television, and online media covers, and how the media developed into becoming a powerful mechanism for mobilizing popular support and in bringing the issue to the forefront of the national agenda. The common people rely on media to know more about the happenings of the world. It is a dominant media for advocacy of gender equality and amelioration status of women. It has the power to criticize and pressurize the drawbacks of democracy. This study investigates the media's crucial role in uplifting the barbarity against women.
As I was preparing for this paper, I came across a statement. It was made by Mukesh Singh, one of the convicts of the Delhi murder case. This remark was made in the 2015 BBC documentary titled India's Daughter. This is how it goes. A decent girl will not roam around at 9 o'clock at night. A girl is far more responsible for rape than a boy. And the strangest thing is, he did not even sound remorseful about the crime. This is the condition of women in India. Women face oppression, sexual objectification, discrimination and human neglect throughout history. They are expected to follow certain socially constructed norms of behavior that the society has set up for them. They are even denied the right of their personal space. Since these horrifying acts have persisted over time, they have now turned towards the public domain as a forum for calling for justice and solidarity, and media had played a huge role in influencing the people. One such incident that stunned India is the Nirbhaya case, which mobilized thousands of protesters and dominated international news for weeks. On 16 December 2012, Jyoti Singh, a 23-year-old female physiotherapy intern, was brutally assaulted and gang raped by 6 men on a bus in South Delhi while traveling with her friend. Following the assault, they were ejected from the bus and left to perish by the side of the road. A bystander discovered them and reported it to the police. They were taken to the hospital. The boy suffered no fatal injuries, but the girl had to undergo a series of surgeries and died 13 days after the incident. The comprehensive coverage of this media trial sparked a number of debates and called for strict laws. The media erupted with cries for justice and protection for women living in the nation's capital. A nation that had become numb to the tales of violence against women was finally forced to look into this tragedy, and the verdicts culminated in the hangings. Thus, the power of media sparked a number of protests and exposed the corrupt Indian system. Now, I would like to invite Shifana to continue the topic. Hi. Like Bhagya told the incident of Nirbhaya, such a same incident was also happened in Kerala. That is the Jisha murder case, as we all are familiar with the case. Jisha was a 29-year-old law student who was found brutally raped and murdered on her house on 28 April 2016. She was killed by an Assami worker named Amir al-Islam, who used to work near her residence. So in this case, on the first phase of the police investigation, we can see that there is no that much progress in this case. But after the interventions of the public, by knowing the intensity of the case, they started many protests and all, and it went like justice for Jisha. Then the case became progressed, and the police investigators started re-investigating persistently. Then the culprit was found, then the perpetrator was sentenced to death. So here I am pointing out that without the active participation of media, social media and public support, such type of crimes like crimes against women would not be able to garner much attention and to raise voice against, to raise voice for these types of cases. So in the field of information and computer technology, has seen a total change with the expansion of digital activism, which produced the social media platform more interactive, participative and quantifiable, and also most importantly it has a loud voice. It also it acts like a tools for the dissemination of opinions and ideas, which paved the way for extremely powerful and active results. So, as we all know that for numerous times these type of social media activities paved the way for or sparked many public debates, discussions and all, and also social advancement. The media always stands for the wrongdoings and highlights the abusements and also the problems faced by the victim. One thing we should have to notice that after the case of Nirbhaya, the Nirbhaya case opened the discussions on various similar cases against women. Also, the case of Jisha, the government had implemented many policies like
the gradual adoption of alcoholic prohibition, and also it stopped categorizing people on the basis of female or male, which leads to gender divisions. So the social media attention made it easier for the word survivor to replace the word victim in public. Here I bring out the words of Malala Yousafzai that when the whole world is silent, even one voice becomes powerful. Thus the media stands as a voice for the voiceless. Thank you. I think again a topic worth discussion because it's a moot question whether the media was attracted by the news value of the events or were they genuinely interested in the real plight of women as a class who are involved in or are caught in these sorts of events. If there are any quick comments or any questions, please do raise your comments and questions. I have a comment, not a question actually. Yes. All these are portrayed to show that women, he is being attacked, he is assaulted in the early years. Yes. But shouldn't we think a little positively or a little solution-wise? What is the solution? The media pointed out this. What are the list of things which you can do to not to do this, such a thing is not to happen? We could implement stricter laws. Laws is a minimum standard of behavior. A law. So we can change anyone's behavior, sir. Because we are not behavior, we can change values. It all up to the culprit. We can change values of the society. We can change attitude to gender equality. You can change a lot of things like that. അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്. Okay, your comments on that. Is any? Is it a gender issue, basically? Then Yeah. In this patriarchal society, എത്രത്തോളം ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നാലും നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തി വരുന്ന രീതി ഇപ്പോഴും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ബേസ്ഡ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ്. അതിപ്പം പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ചേഞ്ച് കാണാൻ സാധിക്കൂ. ഇപ്പോഴും ഒരു കൺട്രി സൈഡിൽ പോയാലും ഇന്നും ഒരു ബോയ് ആൻഡ് എ ഗേൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വളർത്തി വരുന്നത്. ആ ഒരു ചേഞ്ച് കാരണമാണ് കൂടുതലും ഈ അസോൾട്ട്, അതായത് വിമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് മെൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനത്തെ അസോൾട്ട്സ് വരുന്നത്. ദേ ആർ നോട്ട് ഗിവൺ എനി വാല്യൂ. Now, we are saying patriarchal society. It is true. It is large to extent it is. But that is being changed. It is being changed, but changed. But change, that being changed in the yes, sir. continuous process. Yes, it is still continuous. Things which women can do, which men can do, which society can do, which government can do. These are not being done. You see, for example, sex education in schools. What exactly are they teaching? They are teaching about sex. It is about sex, it is about gender. Our gender are സംസാരിക്കേണ്ടത്. There are a lot of studies, a lot of books on this, but they are not being touched on. നമ്മൾ മീഡിയ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 2 കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സാർ ഈ പറഞ്ഞത് പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇത് എത്രത്തോളം ഈ സ്ട്രിക്റ്റ് ലോസ് കൊണ്ടുവരുന്നതും അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എത്രത്തോളം ഇംപ്ലിമെന്റ് സക്സസ് ആവുന്നു അതിനനുസരിച്ചല്ലേ റിസൾട്ട് ഇരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ആയാലേ. Thank you. In fact, they were exposing how media was used for sensitization of these issues and creating an awareness about these issues. That was in fact, I think, the theme of the presentation. And I think we need to move ahead to the next presentation. Next presentation is an online presentation from Ms. Namita from National University of Advanced Legal Studies. And I request the participant to present the paper.
Good afternoon, all. I hope the presentation is visible. Excuse me, sir, I'm audible. Thank you. All right, so my name is Namita. I am a law teacher. The paper I would like to present is on the topic media trial and judiciary and the scope of law in ensuring a fair trial. All right, so we've already heard in other presentations how media interferes in different aspects of our personal life. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യോ? ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യോ? Okay, okay. സംസാരിച്ച് Hello. ഹലോ Hello. കേൾക്കാവോ? ഒന്ന് സംസാരിച്ച് Hello. One minute. Hello. 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 Okay. Now you can present. Yeah. Okay, so just going back to the title. So what I mean by law here is basically the Contempt of Courts Act. So how the contempt of courts law can interfere in this aspect, and how the interference of the media can be restricted regarding a particular aspect. Right? Particular aspect in the sense that also we have heard, like how media interferes in different aspects of life. So basically, what I am focusing is on this area of that we call media trial. That is basically in the criminal cases how the law how the media interferes. Just a minute. Sorry, I don't know why my slide is not moving. Can you present your entire screen? Can you present your entire screen? When you present, just present your screen. Yeah. Close your presentation first and present your entire screen. Yeah. At the presentation area, you can see your entire screen. Present your entire screen. For that, I need to take it first, right? Let's moving now. Yes. Now it's changing, right? Sorry. It's working. Yeah. All right. Okay, so I think it would be better if I skip the introduction regarding the importance of media and all to save time. So, it being considered as the fourth estate and why it is important in a democracy, because, people not only from the freedom of expression of the media, but also from the perspective of the people's right. Okay, people's right to participate in the democratic process. It is very important that they need to get an opportunity to have a fruitful, discussion or a fruitful information regarding
regarding whatever is happening in our society, right? So when we take into account all these aspects, it is very important that media is having a very significant role in this democracy, and we cannot deny that in any way, right? But of course, there are problems that we have already discussed in many other presentations also. So what I'm focusing is what we call as media trial, which we can define in this way: that is a media coverage on a matter in a case involving a legal issue, mostly creating a widespread perception of guilt or innocence of the accused in a criminal case, primarily before a verdict in a court of law, right? So during the pendency itself, that is itself is a phrase that need discussion. So basically, in a criminal matter, how this media interference or the publications of different news with respect to a criminal matter, an offense, when an offense occurs before the trial or during the trial, how media interferes and what all kinds of problems are created by the media, and how it can be tackled, especially by that particular law I was mentioning, that is Contempt of Courts Act. All right. So that is what I would like to present in this paper. Right. Firstly, let us see what are the perils of this issue that we call as media trial. So basically, some general aspects we all know, right? So generally, when we see that media interferes, whenever a matter occurs, immediately, before the police comes or before the investigating agency comes, the first people who come in that particular crime scene or whatever place the matter has occurred, or after that or before that, even before that, we can see in some cases. So we can see media's presence there, right? So it is always possible that innocent people may get condemned because of that. Not really the offender, but innocent people may get condemned, right? So when the media projects a suspect or an accused as if he has already been adjudged guilty, well before the trial in the court, there can be a serious prejudgment against accused also. That is the next problem, right? So first thing is that innocent people may get condemned. So people who are actually guilty also, right? When such a prejudice is created in the society, people who were actually guilty also, sometimes it is possible that they may get, they may not get a fair trial, or they may sometimes get a higher sentence what they actually deserve because of this prejudice that is created in the minds of the public as well as in the mind of the judiciary, right? So another issue is regarding interference in the privacy of the victims also, right? So not only regarding the accused persons or the suspected persons, but regarding the victims also, obviously the privacy is interfered with, the privacy of the victim is interfered with, and what we call as a basic human right is a right to live with dignity. Obviously, when a person's privacy is interfered and that person is devoid of all the primary needs in his personal life, definitely this basic human right to live with dignity is definitely affected. Right. Another important problem is regarding the witnesses, right? So witnesses also, when the identity of the witness is published, definitely there is a danger of the witness coming under the pressure, both from the accused or the associates, from the investigating agency, or many other people also, from the society as well as. Right. So in that case, it is also possible that it leads to complicated issues, including the witness turning hostile. Right. Many a times we hear that in many popular cases, what happens is that the witness firstly give their testimony before the investigating agency, but when the matter comes before the court, they change their testimony. That is what we call as witness turning hostile. So that is also a problem. Right. Another important problem is regarding its influence on the investigating agencies as such. So what basically we can see that it can influence the investigation as a whole. Continuously, the media publishing each and every aspect of the investigation, even before police come to a conclusion, this investigating agency come to a conclusion. We can call it just as a parallel investigation that is being done by the media, right? And definitely when the police does not reach a particular conclusion, they immediately publish news regarding the ineffectiveness of the investigating agency, creating a situation in which their morale may be affected. Right. Then also creating problems for the identification. That is also another problem, right? So immediately when they come to know about the suspected person, they publish all the information, including the photograph of that person. So one thing is that may affect the investigation. Basically, there is a provision under the CRPC for identifying the accused person, right? In certain cases, definitely. So that may be affected, and also it can lead to a situation where this continuous report being published
punished and the accused himself will get a chance to escape from different places, one place to another place, when this news are being continuously published. So these are basically the perils of the media trial. But the most important danger that is involved is its influence on the judiciary, right? That is why it is being viewed as a very serious problem needing discussion from a legal side, basically, right? So it is always possible that the judges may also be subconsciously influenced by the media. There are many judgments in which the Supreme Court itself has observed that it is possible. I'm just mentioning two important cases in which such an observation was made by the Supreme Court, in which Supreme Court observed that sometimes broadcasts and publications in media would certainly interfere with the administration of justice, influencing the judges, right? Judges are also human beings. So definitely there is a possibility that judges may get subconsciously influenced by the media. So that is where the problem lies. So the problem lies regarding the right to fair trial of the accused person, right? The accused person are having different rights under the Constitution as well as all the international human rights documents, when we can see that all the accused persons or the suspected persons are having certain basic human rights. Okay, and under the Constitution also, when we see Article 20 and 22, we can see that specific rights are given to the accused person, right? But beyond all this, there are certain presumptions also, certain basic premise. We can see that one is we call it presumption of innocence in criminal law, that you might all be familiar with. That is, until and unless a person is proved to be guilty, we presume, the law presume that the person is innocent. Right. Similarly, this right to fair trial, I've already mentioned that it is recognized as a basic human right by the human rights documents. And the most important provision under the Constitution of India, you can see, is Article 21, right, which actually says that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. Right. And also in many popular cases, most important one being the Maneka Gandhi's case, in which the court made it very clear that this procedure established by law should be just, fair, and reasonable. So all these will definitely get affected because of what we call as media trial and all these perils of media trial that we just discussed, right? And when we talk about the media, I mean, when you're striking a balance between this, because we've already mentioned that the right to freedom of media definitely comes under a fundamental right. That also has been recognized in many judgments. That is, it comes under Article 19(1)(a), which talks about freedom of speech and expression. Right. At the same time, what we can see is that Article 19(1)(2) is also there under the Constitution, which provides that reasonable restrictions can be imposed on the fundamental freedoms. Fundamental freedoms means including the freedom of speech and expression, whatever is given under 19(1). Right. So reasonable restriction, that is the point we need to be stressing when we try to strike a balance between the freedom of media, and on the other hand, we have the right to fair trial of the accused persons, right? So here is the relevance of this Contempt of Court Act, because it is well recognized that this contempt of court and the maintenance of due process to protect liberty, this can be considered as a reasonable restriction, right? A reasonable restriction as far as the freedom of speech and expression is concerned. That means the media's freedom can be restricted by applying this reasonable restriction under 19 Clause 2. Right. Now, coming to the contempt of court law and media trial, again, there is a important premise, that is, when the media trial prevents fair trial and thus interferes with the administration of justice, it may amount to contempt of court. That is the basic thing, right? Because of that, all those we have discussed, right? Because of this media trial and its impact on the public as well as the investigating agency as well as judiciary, the accused person definitely loses a chance or loses a right to get a fair trial. Okay, that is how it amounts to. So whatever happens which interferes with the administration of justice will amount to contempt of court. So that is the premise I would like to point out here, right? And coming to the Contempt of Courts Act, I'm just skipping this because, you know, we talk about the old legislation just to, point out this particular practice, because, earlier, that is now what we have is the 1971 legislation. Prior to that, also, there was a practice, that is filing a first information report, right? That was considered to be the point from which
that is a starting point from which the court can attract the jurisdiction of, it can attract the jurisdiction of the contempt, right? So whenever the first information report is filed, whatever is published after that particular point by the media will come under the contempt of court jurisdiction. That was a practice prior to 1971. And also you can see this important judgment in which Ekagopalam versus Murthy, in which also such a similar kind of observation is made by the Supreme Court. That is the publication to constitute that why this publication constitute contempt of court. That particular premise is also discussed in this case, and also it is made clear that from the date of first information report, it starts, right? That point where otherwise the matter has to be lodged before the court. That is a point. That is the difference that we can see after the 1971 legislation, right? So even before any arrest is made, contempt of court can be attracted. That was a practice prior to the existing legislation. And also you can note this particular committee which was appointed to discuss the lacunae in the legislation, 1952 legislation, and suggest changes, right? And this committee also suggested something similar, that is the date of arrest could be treated as a starting point for the pendency for the purpose of Contempt of Courts Act, right? But unfortunately, when the Contempt of Courts Act was enacted in 1971, we can see that the definition prior to this legislation, the earlier legislation, there was no clear definition to criminal contempt, criminal and civil contempt. So now we have a definition under the legislation which says that contempt of court includes interfering or tending to interfere with or obstructing or tending to obstruct the administration of justice in any matter, which is a positive interpretation that we get, that is useful for. Right. But on the other hand, what we can see is that this act grants immunity to the pre-trial publication. That is only when the starting point is considered to be where the charge sheet is filed. Right. So from the point of filing the charge sheet, only the matter will be considered to be a pending case. Right. So then only this contempt of court will be attracted. That issue of that criminal contempt will be attracted only after this point. Right. So that is a problem that occurred after this enactment. So here the issue is that whether any publication of matters regarding suspect or accused can amount to contempt of court, not only when it is made during the pendency of the criminal case, but also before that. So that is a question we need to be addressing addressing under this legislation. So unfortunately, that has not been done so far. Right. So as a conclusion, I would like to point out a few things. One thing, we've already mentioned that before, there is a current provision under the law not only allow unrestricted freedom to make publications granting full immunity even if criminal contempt is committed, even if they interfere or tend to interfere with the criminal proceeding, if such proceedings are not actually pending in the court, right? And as far as the term pending is concerned, that is also clarified in the legislation. That is only when the charge sheet is filed, right? So from the date of arrest or from the date of FIR, it is not considered, right? Only after the charge sheet is filed, it will be considered as pending. So that is a problem with the current legislation. Then the publication made in respect of the person who is arrested, but in respect, I'm just pointing out that problem, that is person who is arrested, but in respect of whom a charge sheet has not been filed, will not be considered, right? So such publications will not be covered by the current legislation. So that is a problem in the current legislation. So in fact, the contempt of court should protect the accused from all the points, right? That is, especially when the person is arrested. From that point, no publications may be made by a way of referring to the previous convictions, character or confessions, etc. All those will definitely be prejudicial for the accused person, right? So that is a problem when we apply the current legislation. So what I would like to submit is an amendment should be made in the current legislation so that such prejudicial publication made even after the arrest and before filing of the charge sheet will also amount to undue interference with the administration of justice, and that would hence be considered as contempt. Right. And such restriction definitely is a reasonable restriction. That is what I would like to submit. And definitely when the reasonable restrictions are being imposed by the court, definitely there should be some amount of caution, right? So it doesn't mean that everything that is published by the media should be restricted, but the court can decide, or the legislation can be amended in such a way that the reasonable restrictions are imposed on the media trial in this perspective. Thank you, sir. Thank you. Thank you for that excellent. There are a few comments. I am inviting comments from participants. At the same time, let me begin with a
You are making very serious observation, and you are making a suggestion that I'm sorry, I can't hear anything. It's very vague. please open your speaker. Hello. Are you? Can you listen to me now? Am I audible? Yes, yes, please. Okay. The implication of your suggestion is that it's very difficult on the part of a media person to decide whether he is making a fair comment or a fair reporting of a news item, or he is committing a criminal contempt, as you suggest, because it's a very vague line that you are proposing. After a person is accused of an offense, when any reporting is made implicating a particular person, you are in fact suggesting that that should be treated as criminal contempt. That's a very dangerous proposition from the perspective of a media person. If I may clarify, that was not the suggestion actually, because the current legislation also, we have the provision for criminal contempt. That also exactly suggests that during the pendency of a case, no such publications can be made. Okay, in the current provision also it is like that only. During the pendency, no such publications can be made, and the only immunity given is that if the person who is publishing is not aware that the matter is pending. Right. So the current legislation also, we do have such a provision. But my point is that all these problems that is being created by this media trial does happen even prior to that point from where the case is pending, case is considered to be pending. That is my point. Right. So the current legislation's applicability has to be extended from the date of arrest, or at least from the date of FIR. That's exactly my comment. Yes. When you say that it should start from the date of arrest, you are in fact arresting everyone's right to comment and report on a person's arrest. That's the implication. In fact, the right of citizens to know about who committed a crime or who is alleged to have committed a crime, and the right of media to report that matter, all these are affected. Therefore, what would be your response if I say that it will be an unreasonable restriction on the freedom of media personnel? Okay, sir. I would like to clarify on that also. Towards the conclusion, what the comment I made is that the restriction need not be absolute or cannot be absolute as far as the media is concerned, because we do recognize freedom of media also as a fundamental right itself. So the restriction does not mean absolute restriction. That is why a few specific aspects I suggested in the conclusion. That is especially regarding the previous convictions, the confessions, etc., criminal background of that person. That may have a impact on the judiciary. That is a problem I was pointing out. Not that whatever is being done should not be published and all. Not like that. But those specific aspects that may be prejudicial for the accused person, such matters should not be published. That was my point. But it is a question. Yes, sir. Fair comment for journalists, for artists, for critics, etc. So how do you match that concept with what you are saying now? This is called privilege of fair comment. Yes. Privilege of fair comment also, sir, that is made with a good intention, right? Bona fide comment only should be considered within that purview, right? So that again is and I'm not saying that it is absolutely easy for striking a balance. Definitely there should be discussion from the legislature, because only the legislature can do that, right? Amendment can be done by the legislature only, right? So it is not like putting a blanket restriction on it. All these, the privilege communications and sir, did you mean by the privilege communication even professional communication in that perspective, or the general privilege media is having? Media person. Coming from the media person, yes, that also, yes. Then what I understood is right. So that regard also,
It's not like a blanket restriction I'm proposing. What I'm proposing is Fair comment is open to not only media persons but critics, artists, and people who have creative talents or creative etc. So that is generally known as the privilege of fair comment. It is not doesn't attract penal provisions. yes, sir. Yes, sir. But what I suggest is that such a privilege should not be available regarding the criminal matters because of those dangers I was just pointing out where that happens due to media trial. Okay, such privilege should not be available regarding such sensitive matters because of the gravity of that impact it can create with respect to the rights of that person. Okay, it may not be the actual guilty person also. It can. Yes, Thank you for thanks. that excellent presentation, and that's it. Thank you. Point out Mr. Biju Mani as a model example of how to conduct a moderation, well, a moderating operation. Fantastic, actually. See, if you look at the time, it is 9 o'clock, almost 4 o'clock only. So he was very definite about how many minutes the person should present the topic and how many minutes should be taken for comments and questions, etc. This is very good, and I think he is a model for all of us to conduct such a moderation. Thank you very much. I think now we will have tea, I suppose. Thank you, sir. Now I think